Okay, welcome to the Free Market Roadshow 2022, the Freedom variant. I'm Professor Amir Shani from the Guilford Glazer Faculty of Management at Ben-Gurion University of the Negev, and I'm happy to open the special event tonight. The event will deal with various issues of economics and freedom. This event is the result of a joint production of the faculty management with several organizations, all of them equally important. The first is the Free Market Roadshow, managed by the Austrian Economic Center. The second organization is the Israeli Freedom Movement. The Israeli Freedom Movement is a non-partisan movement that is striving to increase the freedom of the citizens of Israel in the spirit of classical liberalism. The third organization is the Ayn Rand Institute, the Center for the Advancement of Objectivism. Ayn Rand Institute offers a variety of educational experiences to promote greater understanding of Ayn Rand's philosophy, and through the writing and speaking of their experts, advocates her principles of reason, rational self-interest, and capitalism. And last but not least, the Ayn Rand Center in Israel. The Ayn Rand Center promotes Ayn Rand writing, translation, and publication in Israel. Before we move on to our opening panel, I am honored to invite Professor Miki Malul, the Dean of the Faculty, to deliver welcome words. Toda rabba. Thank you and welcome. We are very happy to host the Free Market Roadshow here at BGU at the Faculty of Business and Management. Today's theme is spreading the freedom variant. Freedom is a word idea to promote and discuss. But we should never forget that freedom isn't the purpose. It is only the mean to improve people's life. Freedom does not always goes in line with a better world or higher well-being. I am an economist, so let me give an example from economics. I believe that it is agreed here, even here, that free market does not always goes in line with efficient outcome in terms of total welfare. We know that market failure exists. For example, monopoly, cartels, externalities, and public goods. It might be that in some cases, advancing freedom will magnify these negative outcomes. Instead, advancing competition in the markets, even if it requires less freedom, might yield a better outcome for people and a better outcome for society. For example, restricting cartels and restricting big companies that act to prevent competition might work for the benefit of the people, even though the level of freedom will be lower. Most people, and even economists and policymakers, confuses free market and competition. It is not the same. Competition is much more important than free market. It is a point worth thinking. We here in the Faculty of Business and Management advancing the idea of management leads society. In Hebrew, actually, it sounds much better, since the word society, chevra, holds both for company and society. So management leads society. We advance management with a wider point of view that takes the analytical models and use it in a context. And the context is the society. A number that comes out from the analytical models, such as how many employees to fire or how much to raise prices,
cannot be relevant without considering its wide impact on all of the stakeholders, such as current employees, future employees, customers, and the community, in the short run and in the long run. A wide research already exists in the core journals of business that show that taking into account a wider perspective in business make business better and make society better in the same time. These ideas that we advance here in the faculty might mitigate some of the negative impact of free markets and might lead naturally to less regulation and more freedom. Let me ask you a question. Why you started fighting for freedom? Isn't it for making people's life better? Remembering the real purpose is crucial and might be helpful for advancing freedom where it really promotes well-being. I hope that I gave you some points to think about and argue during the meeting today. Have a great day. Thank you. Thank you to Professor Malul. You definitely gave us points for argue here. And I would like to move on to our opening panel. The title of our opening panel is, Are We All China Now? The Surveillance States and the Right for Privacy. And I'm honored to introduce the panelists. Dr. Yaron Brook, the chairman of the board of the Ayn Rand Institute. He wears many hats at the Institute and travels extensively as Ayn Rand Institute spokesman. Brook can be heard on the Yaron Brook Show, which airs live on YouTube, and he is also a frequent guest on national radio and television programs. The second panelist is Mr. Gia Giandieri. I hope that I pronounce your last name right. Giandieri, right? Yeah. Gia is an economist. In 2001, Mr. Giandieri co-founded and since that time has been the vice president of the New Economic School in Georgia, a free market think tank. Gia is an active member of Economic Freedom, Atlas, and many other free market networks. We were supposed to host two more distinguished speakers on the panel today, but unfortunately, they were found verified to Corona and could not join us today. I'm talking about Barbara Korm, the vice president of the Austrian Central Bank and the director of the Austrian Economic Center, and Hans Unterdorfer, a bank, also an Austrian banker with broad experience in financing and investment strategy. So I will try to do my best to fill their place, even though I probably be a silent member in the panel, but I think we can begin. My voice is already there. Hello everyone, I'm from Georgia, and as it was already said, I am representing the Free Market Institute, which is called New Economic School, and we call this New Economic School to be distinguished from the old economic school in Georgia, which was coming from Soviet Union, and it was old because many people still believe that that was something correct here. But we established this institute in 2001, but we even started our activities during Soviet times. Georgia was the part of Soviet Union. By the way, if you've never been to Georgia, because I believe many Israelis traveled to Georgia last periods, so this is completely different nation from Russians, completely. Nothing, I mean, in common. Just to clarify. Yes, yeah. There are many Georgian Jews living here, and we have even our alphabet and
our language is completely different. We don't use any Russian words in our language. No Russian words in our English language. Just no Russian words. So we are different. We are the freedom-loving people. And Georgia, as a name, Georgia is coming from 2,000 years. And the place I was born, we can be surprised, is called Tel Aviv. My place is Tel Aviv. This is a small town in Georgia, and it's 2,000 years old, believe me. So, but Georgia is also considered as the birthplace of wine. Maybe you know about this already. It is believed that Georgians or somebody who lived there already drinking wine 8,000 years ago. So, and we are proud to be one of the oldest Christian nations. And what we went through, this is maybe 10 different empires. And last one we abandoned in 1991. And we are very happy to get rid of this totalitarian environment, which is unfortunately kept in Russia. And we are suffering still from Russia. As maybe you know that 2 of our regions are occupied by Russia, and we are very carefully observing what is happening now in Ukraine. We went together with Boaz yesterday to protest against war, etc. We are peaceful, but we are freedom-loving people. Anyway, so what brought me here is to say why we think that surveillance or any kind of statism is wrong. And nobody can really explain me better than my life explain to me what is there. Because if we lived in Soviet Union, we could observe these things all the time. This is a short list of the surveillance institutions in Soviet Union. This would be Cheka from the beginning, NKVD, KGB, Communist Party internal unit of party control, and many others, like OBKSS was very well known to Jewish people in Georgia because the Georgians and Jewish were always commercial type of people, and we were one of the champions of illegal economy in Soviet Union. So, and we were the Georgians were always having some problems with OBKSS, which was to observe the state-owned property, because there was nothing else than state-owned property. But people tended to steal everything from the state, from the collective ownership, etc., etc. So this is what was really happening, that nothing worked. In reality, socialism failed in Georgia totally, 100%. Nothing was working except the private teachers, which was prohibited, direct payments to doctors, it was illegal, and illegal shops and pharmacies. And Georgians and Armenians and Jews were champions of Soviet Union in illegal activities, because you cannot stop the people thinking right way, market way, private property way. So this was after that they killed almost all aristocracy. They killed almost all the property owners in Georgia, and there was some kind of dark period after that. So, but we came to this situation now after Soviet Union, and we were totally surprised how collectivist the Western society appeared in front of us, because there is so much socialism everywhere, and we were just surprised. Many people were pushing us to go back to socialism, but we were sure that it was mistake. It was a mistake. It was terrible mistake, of course, with the consequences of 100 million people killed, if you don't count the National Socialism, which killed also many millions. Yet some people tend to think that National Socialism is not the same, but I believe this is the same. So
what was the basis for such kind of collectivism? Why, for instance, it appeared in Soviet Union, in Russia, etc., and why we are under this kind of problem now? Because I believe that there is one of the problems is the tragedy of the commons. This is the parasitic way of understanding of the life, that you can have the common property and nobody will be caring about that property, but it will be running by itself. So, and you can have such kind of result. This is from Soviet Union, yeah. And this is everywhere now, that you can see abandoned garbage everywhere. And what is behind? Why, for instance, East and West Berlin were so different? That West Berlin was always like very beautiful, clean, etc. But the East Berlin, if we arrived there in 1990s, was terrible, just terrible. They are not different Germans. They are the same Germans everywhere. But Germans in the West were lived under the property rights ethics. But the Eastern Germans, they abandoned this culture, they abandoned this ethics, and they did not know what is the responsibility means. They always thought that the responsibility in their country was of other people. Somebody else is responsible, not I am responsible. And this is what I call irresponsibility in reality. So it's not the responsibility when you think that other guys are responsible for that thing. And the thing which came to my mind is also that when you live under in the society with the property rights, you are taught by the life, by your parents, by your neighborhood or anybody else, that the private property is that you respect other people's property if you want to have your property respected. But eliminate the private property and you eliminate this kind of feeling, this kind of ethics. You don't have anything to take care because it is of nobody. And nobody tells you that you must protect the property of other guys. So then in the capitalist world, you push more socialism, but this is still in their minds that that's the property of the other guy. I'll tell you one example. My grandmother she was born in Imperial Russia, and in 1970s she surprised me very much. We were very poor, but I found 50 rubles in the ground, and I was very happy. Brought it home, and she told me, "Go back and put it in that place." Can you imagine? I was 7 years old, and we were very poor, and somebody tells me 50 rubles was huge money. Truly very huge money. But I was with tears, I went back and put the money back. And why? Then after 30 years, I recalled why she told me. And I understood that she was born in a property rights society. This was very strong in Imperial Russia and Georgia. Not in Russia maybe, because private property was not that strong in Russia, but Georgia was the real commercial center of the south of Russia, and that's why she was very strong with this. So then we can also think about things like how can government solve our problems. Ronald Reagan was saying that government is a problem itself. How can it solve your problems? Yeah, and we observe this very much in our country of Georgia. And David Hume, one of the greatest philosophers all the times, he said very famously that all liberties cannot disappear in one day. How it happened in after Imperial Georgia, I mean, when it was Sovietized, yeah, when it was incorporated in Soviet Union, that ethics was very strong, but then step by step we lost all the freedoms, and
one day we came to the point of that repressions and killing, mass murder was not really any more surprise. And people started writing so-called danos about other people. And this happened in front of the same people who were addicted so much with the property rights and ethical behavior. So why they killed Henryk Hrinevsky? He was the Georgian Polish artist. He was the establisher of Georgian School of Arts, etc. But then he was killed because he was not respecting communist art. And how they came to this point in 1937? Not immediately, but they came to this point step by step when they accepted that somebody was trying to neglect, somebody was trying to compromise, somebody was trying to forget, hide, etc., etc. And this came one day to that point, that everybody were writing danos about others to survive sometimes, to get some higher positions in the government. And then what was supporting this, as I said, the elimination of the property owners, elimination of the elites. In reality, what happened in Soviet Union was, first of all, and Stalin and Lenin understood this very well, that if not killing everybody like in Ukraine, they could not have success with their socialist ideas. This was the reality. So I'm going to finish here, but yeah, this is the last slide. And I'm here again bringing the Ronald Reagan, who said very famously during inauguration meeting that as the government expands, the liberties are contrasting. Yeah, there will be no more freedoms in one day if we don't stop it. Thank you very much. I will give the right to speak to Yaron, but first, Yaron, if I may, can you please relate to the question, can we fight the corona epidemic without surveil people, without tracking them, without having some kind of regulation of people that I know that we as freedom lovers, we hate these means. Yes. But aren't they necessary in times like this? So I have to be careful because I'm, first, welcome, thank you. It's great to be back in Sheva. It's my, I don't know, 5th, 6th, 7th time here. So it's wonderful. I'll be debating that question later tonight in Hebrew, so it won't be as good because I'm much better in English. So I'll give two answers, I promise. They will be consistent. So it's an interesting question, particularly given the topic. The topic is, are we all China now? And to me, the most shocking thing that happened early in Corona is that it became evident that the West wants to be China. That the West no longer gains inspiration from liberty and freedom and capitalism of the United States of America. Even the United States of America no longer gains inspiration from the ideas of liberty and freedom. But that we all seemingly now gain inspiration from the Chinese. Because the fact is that no epidemiologist that I have read, no CDC document ever written, the CDC is the Center for Disease Control in the United States, and my guess is no document similar to it in Israel by the health authorities in Israel has ever said that the solution to a pandemic are lockdowns. Lockdowns have never been an option. Nobody's ever considered them. The CDC rejects them in every document before this current pandemic. But when it hit, and China did lockdowns, everybody panicked. Everybody saw what was going on in Wuhan. And they said, okay, well, we're in panic mode. We'll do the same thing. Italy did it. And, it
its death rates through the roof. Immediately afterwards, the United States did it, New York and elsewhere, and then all of Western Europe did it, mimicking the Chinese model and then surveying everybody. I mean, in China, they literally, if you walked out of your house, you were arrested. In the United States, they ushered you back into your house. My wife, who went out swimming, was actually pulled out of the water and sent home. You know, God forbid the fish might get COVID. We have become China. We admire China. We want to be China. Lockdowns are the Chinese method of dealing with a pandemic. They're not the method of dealing with a pandemic of a free country. And if you want to know how to deal with a pandemic, just go read the CDC documents, the documents of Misad Briut from before the pandemic, and they'll explain exactly what needs to be done. The problem is that Israel failed in the early weeks of the pandemic. The United States failed in the early weeks of the pandemic, partially because we had a psychotic president who pretended that COVID didn't exist, right? They all failed to do what their own manuals tells them to do, which is test, trace, isolate. Only one country in the entire world did that, followed the guidelines, didn't lock down, and that's Thailand. Sorry, not Thailand, Taiwan. Not by accident. The vice president of Taiwan is an epidemiologist. So how does the free market, how would you deal with it? The only role of government in a pandemic is to make sure that people who are infected are isolated. That's it. Test. If you're negative, you're none of the government's business. You're not a risk to anybody. You're negative. If you're positive, isolate. And maybe the government has to make sure you isolate. And that's it. So, and you do some tracing. Another thing that all Western governments failed dramatically at. You have to hire people. You actually have to have them do phone calls. You actually have to have them do the stuff. You don't have to trace their phones. You don't have to get into that. You just do the basic work of epidemiology, which nobody did anywhere except in Taiwan. And that's how you handle a pandemic. Now, are more people or less people going to die? Well, we've got live experiments going on, and I refer you to the latest article in The Lancet. The Lancet is a leading British medical journal, top, research journal. It just came out, I think it was last week, with a cross-sectional study looking at all European countries regarding excess death. Excess death, I think, is the best measure of COVID deaths, of how many people died from COVID. So they have a model that predicts how many people would have died without COVID, and then they look at the excess deaths. And the results are fairly shocking, because the fact is that there is no correlation between lockdowns and lower death rates. None. Sweden, that had no lockdowns, has about the same excess deaths over the 2 years, 2020 and 2021, as does Denmark, Finland, and Finland. And Norway is an aberration for a variety of reasons. It's very low. But other countries that locked down had about the same death rates as did Sweden. In the United States, they've looked at, you look at the difference between Florida and California. California had very severe lockdowns. Florida had very little lockdowns. Death rates about the same. Actually, California, they're a little worse than Florida, even though the population of Florida is older than it is in California. Yeah, it's a difference between the Disney, that's right. Hospitality, yes, you would bring that up. So my view of vaccines is, vaccines were developed by the private sector, not by government. Vaccines were developed in Germany by BioNTech, by Pfizer. Pfizer got no money from Warp Speed except by selling them. Distribution of the vaccines in the United States was horrific, but that's because the government ran it. So they ran it really, really badly. I would have liked to see a market. Why are vaccines free? Right? And if you wanted to make the vaccine free, employers could have bought vaccines. Insurance companies could have bought the vaccines and handed out to all their insured people. I mean, there's so many mechanisms that the markets provide for dealing with emergencies. I mean, one of these days, I'd love to come back and debate the dean about market failure and whether markets actually fail and what it means to say the markets fail. That would be fun. But
what I see in COVID from A to Z is government failure. I see government failure throughout. Misad Abriut here in Israel tried to develop their own test. They didn't allow the market to develop a test. And only when they failed to develop the test, when it got dragged out and took time, they allowed the private market to enter. Same exact thing happened in the United States. For 6 weeks, the CDC refused to accept other tests. And we're not talking about fly-by-night joints. We're talking about university labs. We're talking about companies that do testing on a variety of things. They didn't allow any other test except CDC test. Turned out to be a flawed test. And then finally they had to go to the market and say, okay, you can devise your test. It took them 18 months to allow, home tests, that you could take it home, which is ultimately the solution. You take a test before you leave the house. In 10 minutes, it gives you the result. If you're positive, you can go without a mask, without anything, and go out. And if it's negative, stay home. And that's it. That's the solution. But home tests were not allowed, at least in the United States, until recently, even though the tests were available in June of 2020. Yes. Yes, I mean, there's Michael Mann at MIT or Harvard, I can't remember, wrote extensively editorials, academic papers about this. Nobody paid attention. Nobody cares. Because we look for government, for answers. That's China, right? We're all China now. So let me return to that theme because we're going to be debating COVID later. In many respects, we're today, I think, all China. I think the Western world has learned the wrong lessons from China. We look at China and we see great economic growth. We look at China and we see a government that seems to be in control. They seem to be strong. They seem to know what's happening in their country. They have everything under control. We see in the West governments that are out of control, that don't have a good grasp on what's going on with their people. Economic growth in the West, I remember the days, when Trump was president, declared it was the greatest economy in all of human history. The economy was growing at 2%, which is pathetic, right, as compared to China's high economic growth. And everybody learned, okay, China's growing so much, has a strong government, gets stuff done, got fast trains, skyscrapers, got big highways. It's got, and they don't have Islamic fundamentalism. They did. Right? They had terrorist attacks. This is why they're doing what they're doing. They used to have Islamic terrorist attacks, and they've taken care of it. There are no Islamic terrorist attacks in China anymore. And everybody says, maybe we should be like them. Because everybody has accepted for a long time in the West the idea that what matters is some kind of form of collective good. We've abandoned the ideas of the Enlightenment. We've abandoned the ideas of individualism. We've abandoned the ideas of freedom. A long time ago, we've abandoned these ideas that say, no, the purpose is not to try to aggregate all of your goods, because I don't know what's good for you. Only you know what's good for you. What our job as a government is to allow you to discover what's good for you, to give you the freedom to discover what's good for you. We've all embraced this collectivism, and China does it better than us. If you like collectivism, China's cool. They get to do it right. So what we're seeing in the world today is a renewed love with central planning, because China does central planning, kind of this mixture of a little bit of freedom. And so we try to mimic that. A real love of social scores. China's got the social score system. We don't quite have it yet in the West, but we seem to be moving towards it, and certainly the progressives in the United States would like to see that. A lot of this cancel culture and woke is about, are you good enough for us to associate with you? The post you wrote 25 years ago against, I don't know, gays, or if you painted your face black or something, that wipes you out. That's such a low social score that we now won't have any association with you. And we can keep track of all this because the internet allows us, right? The internet allows us to keep track of everything that you do. You think you delete your page on Facebook. But believe me, the right people can find it after it's deleted. So everything you've ever done is available to people. We have now the technology to easily monitor you, to easily score you. In England, when we go to London, there's cameras everywhere, literally everywhere in London.
you're under surveillance by a camera. Now, again, they don't give you a social score yet, but they could. They have the data. They have the information. So, yes, we are very much trying to mimic that model in the name of a few philosophy kings, a few statists, a few people at the top who can guide us best, right? They know what's good for you. They know how you should live. They don't trust you to live your own life. You know, and they can take care of terrorism. We know how to take care of terrorism. You round up all the Muslims, you put it in a camp. That'll take care of terrorism. That's what they're doing in China. To hell with individual liberty. To hell with individual freedom. To hell with the idea that you're innocent until proven guilty. No, everybody's guilty unless they prove themselves innocent. We learned that during Corona, right? We're all infected until we prove that we're not infected. It should be the other way around, but Corona wiped that out, so we're all guilty until proven innocent. And the West, I think, is slowly adopting this model, and it believes in it. And, you know, we can discuss, you know, what caused China to be such a successful economy. It's not what most people think it is. It's not the central planning. The Chinese central plannings are no better than anybody else's central planners, and central planning does not bring prosperity, does not bring success. So we're seeing ever-growing monitoring in the West. We're seeing ever-growing surveillance in the West. Freedom, I think, generally is slowly in decline. I think these are scary times. Thank you. Yeah, repeat the question to the mic. Are there any questions for Dr. Brook or Mr. Jandieri? Yes. Yeah, can you take the mic? You spoke previously about COVID, and people who are getting tested, they can leave their house. How do you deal with people who are refusing to get tested or they don't do it properly? The question is, how do you deal with Israelis? Well, I think you underestimate Israelis, or Georgians, or Americans, or anybody else. Look, I think we have to live, we live in a society that is fundamentally free, and what that means, what freedom means, is that you trust your fellow man to be responsible. Now, if somebody is shown, they did this with AIDS. So in the era of AIDS in the 80s and 90s, in the U.S. in particular, because that's where the epidemic was worse. If you knowingly had AIDS and didn't tell your partner, that was criminal. You were basically inflicting force on your partner, on your sexual partner, by not revealing to you have AIDS. If you are shown to be out there infecting people, then and you refuse to be tested, then you should be liable for the people you infected. Whether it's criminally or civilly liable, you should be liable for it. So again, personal responsibility, right? And if you treat, this is the thing generally in life, if you treat people like adults, they rise to the occasion. If you treat people like children, they lower themselves to the occasion. So they become more childish. Our government treats people like children, and they get the results. And look, the craziness in America about vaccines and anti-vax and anti-testing and all this is because COVID was politicized. It was because we didn't allow epidemiologists, family doctors, and the market to deal with it. Instead, we made it a political agenda. And that's Trump's fault, and then it was continued with the Democratic Party. They all politicized it. So, but that is truly a tragedy. Last question before the break. If I don't get you, both of you wrong, you associate surveillance with governmental agencies. China or the NKVD or the KGB, but we know in the West that the private sector, private companies, firms, big firms, corporations, they are the big forces of surveillance. And maybe the government is just another apparatus for these companies, so it might go both sides. Yeah, I think that
I think, first of all, that this is coming from the emotional side of the humans. That they always think that there must be some surveillance because we need more security, and you can always create emotions with this. If it is about the COVID-19 or if it is about the terrorism, anything, yeah. So we are not talking about that there is nothing with this, but we are trying to show that there must be very strict red lines somewhere. Don't overcome there. But of course, these private companies, yeah, I was writing about this 10 years ago, 20 years ago, that they went very deep to this situation. But in here, I think that one of the solutions is against some kind of competition, that if one company is rejecting to take part in this, then others will be also following that company. That's my solution is always there, that companies must think about their customers, not about the government, what government is telling you, but you must obey to your customers more and think about what kind of damage you are doing to them. And the other side is what Yaron was saying, that if you feel that there is something wrong coming from the private companies, go to the court, bring them to the court, and you will see next day they will not be happy to continue this kind of wrong experience. Yeah, so let me say something quickly. I agree with you, but let me just say something quickly about a company, corporate surveillance. If I go on Google and I do a search and then I go on Facebook, suddenly I get ads on Facebook for the search terms that I used on Google, and that's a kind of surveillance. They're watching what I'm doing. But there are two aspects here that make it different than government surveillance. One is, why are they surveying me? They're surveying me to sell me something. All right? I either want it or I don't want it. If I want it, good. Then I've suddenly discovered a new source of the thing, and if I don't want it, I can ignore it. So again, if you treat people as adults, what's the big deal? At the end of the day, government surveillance, government anything, has at the other side of it the ability to coerce, the ability to force. Companies can only deal with me voluntarily. If I don't want to have anything to do with them, I don't have to have anything to do with them. I don't have to use Amazon. I don't have to use Facebook. I don't even have to use Google. And the flip side of that is all of us, if we care about it, then don't give them all this information. There are ways in which you can handle yourself online without revealing your information. And insist that companies have clearer, terms of service agreements and all these things. A lot of it is the reason you get the surveillance is because we don't care. We're happy to have them do it because they provide us with a service. Government is different because we know where that leads in the end. You know how they can use the data. Google can't put me in jail. Not yet. The government can. Not yet. And in China, I know they do, right? Because people who used to invite me to come and speak in China, in the last few years have spent a lot of time in jail because the ideas that they promoted that caused them to bring me to China are unacceptable now. They were acceptable 5 years ago. They're not acceptable now. Now they go to jail. And how did the Chinese authority know that they were advocating these ideas? Because they were surveying them. And that's a big difference between that kind of surveillance that can lead you to that kind of result than surveillance that results in you getting more, advertising for a particular company. Thank you very much, Gia. Thank you very much, Yaron. We'll take a 5 minutes break. 5 minutes and pizza. I don't think 5 minutes and pizza go together. Okay. We'll be right back.
אחת. כולם מוזמנים לשורות הראשונות, כל הסועדים. אנחנו עומדים להתחיל בהרצאה של יוני דובי. אז בבקשה, בואו תתקדמו לשורות הראשונות פה. יונתן, זה השלב שבו עוצרים ומזמינים את מי שאתה מדבר איתו להמשיך אחרי הסשן. תהיה לנו עוד מעט הפסקה נוספת. אז בבקשה, מוזמנים להצטרף אלינו פה בשורות הראשונות. אולי אם אני אדליק אותו זה יעבוד. כן. I'm a theorist, so... הגעתם עד הדרום? 4 שעות? שעתיים כמעט לזה. באמת? למה? מה היה? 2 תאונות ברצף. איזה מזל רע. זה לא אנרכיה פה, זה... צ'ף כאן וצ'ף כאן. אוקיי. We move on to our keynote speech tonight, the lecture of Professor Yonatan Dubi. Professor Dubi is also known as the troublemaker of Ben-Gurion University. He's a professor of physics and theoretical chemistry. I'm also an expert in these areas, by the way. We'll talk about it after. He's a member of the Department of Chemistry at Ben-Gurion University of the Negev, as well as the Katz Center for Nanoscale Science and Technology, and the School for Sustainability and Climate Change, also, of course, at Ben-Gurion University. His scientific interests include in electrical and energy transport in nanoscale system, nanotechnology, energy conversion, and photocatalysis, and more. I did some tests before trying to pronounce these terms. He is also one of the founders of the Israeli Forum for Rational Environmentalism. We will be happy, by the way, to hear about this forum and what does it mean. Professor Dubi will talk about the future of energy, and please. Thank you. Thank you so much. Thank the organizers for inviting me. It's really great. And so I'm a professor of theoretical chemistry, but during the last few years I've been thinking a lot about energy and power. And then it deteriorated to climate and environmental issues and so on. And after a couple of years of thinking about this and understanding, as I will try to show you a little bit today, that we have it all wrong in many, many ways. Me, together with several colleagues, Boaz Arad is one of them, we founded what we now call the Israeli Forum for Rational Environmentalism, which is really, you know, in a way, it's just an infrastructure group that we have among us, which has a lot of knowledge and know-how and numbers people and economists and physicists and geographers that try to balance the picture regarding climate, environment, and energy policies. Because like in so many other fields, we have it wrong. And we see it in economics, we see it in the free market, we see it in a lot of things. And in this global thing of climate, environment, and energy, there are many things which we get wrong. I mean the government, and of course the public, and the media, and so on.
And so I was invited to talk about the future of energy, and I will try to make it brief so we can have some time to discuss. And I'd like to start by pointing out that we live in a world where now we have 8 billion people or so, and around 3 billion of those use energy in a year as much as an average American refrigerator. That's just the statistics. If you live in Africa, you're most likely not to have power. You know, when we in Israel and in the US and in the Western world, we plug our a computer to the socket or the charger, we're not thinking twice, well, are we going to have electricity today? That's not something that comes to mind. But if you live in a place like Africa or Central America or Southeast Asia, that's actually a concern. Even in places which are slightly better, like South Africa and Malaysia and Indonesia and places like that, that's not always the case. India, which is the largest democracy in the world, only 2 years ago electrified all households. That happened 2 years ago. That's it. And that's, you know, this is Indian statistics. I don't know if they don't have power all the time. They do in the cities, but in the rural areas, they don't have power all the time. And this is important. We were backpackers in India. We know this, yes. And this is important. And the story begins with power. Power is energy per unit time. Energy, being a physicist, I can tell you, roughly speaking, is a measure of an ability of someone, something, some object to change its environment, to do work on it. And this is what human beings have been doing since we climbed down from the trees. We are changing our environment in order to make our lives better. And to do that, we need power. And it's interesting that in English, power has two meanings, right? One is energy per unit time, and the second is, power. But that's not by chance. And as humanity, we started by exploiting two forms of power. One of them is the power of fire, which is concentrated heat in terms of when you burn brushwood or then start chopping wood. And we use that form of concentrated power to heat our homes and cook our food. And the other form of power is using animals, which are way, way stronger than we are, right? We started to using cattle and horses to move around. This is where the unit of power, horsepower, comes from. That's the amount of work a horse can do in a unit time. That's not by chance. That's by evolution of the term. And then something amazing happened. We started to discover other sources of power. You need to understand, even the people who live in Africa today are essentially better off than the people who lived in Central Europe 300 or 400 years ago. That's an amazing statistics. 300 years ago, 95% of the population lived under the absolute poverty line, roughly $3 a day equivalent. Child mortality was 1 in 5. The average age was about 45. And your chance of dying from a meteorological event was substantial. Your chances of dying from hunger, from starvation, were substantial. People were suffering. And that was the state of affairs. That's how humans lived. And then something amazing happened. We call it the Industrial Revolution, and there are economists and maybe historians in the crowd. They're going to debate forever what are the causes of the Industrial Revolution and why it happened there and not here, in the Netherlands and in UK or whatever. But if you want to summarize the Industrial Revolution in one word, that word is power. This is the true engine that drove humanity out of existential poverty. First through coal,
that saved the forests in Europe, because coal is dense wood, essentially. It burns much better. Then through oil, which saved the whales, because till oil was found, whale fat was the central form of illuminating houses at night. And then we switched to oil, we stopped hunting whales. And then to natural gas, and then to where we are now. What you see here is the amount of power per capita as a function of the air. And you see, we started with, there's a beautiful name for that, biofuels. Biofuels is basically brush wood and cut wood, right? You burn wood. That's not a great way to make power because it's not very dense. And then we switched to coal, and then we switched to natural gas, and then we switched to, oil, natural gas. And now we have some mixture of fuels with which we make power. Notice that solar and wind power, which we'll get to in a second, they don't even appear on this scale. And there's a reason for that. You can see the improvement that power makes to the lives of people through this wonderful, wonderful ad that I like very much for Case kerosene tractors. Tractor is a machine that substitutes human labor. That's it. That's what it does. Instead of having 100 people work for 10 days, you need one tractor. And with that tractor, you can actually send your boy to school. He doesn't need to go to work in the farm with you. You can send him to school. This is an amazing example of how power, which is basically the ability of machines to do our work for us, liberated people out of poverty, allowing them to go to school and then think, have time to think and invent new things and invest in new technologies and make our lives even more better. But as I said, that's not the case throughout all around the world. We're going to return to this image later. This is a picture of the Earth at night. Some people say I'm a climate denier, but I do believe that the world is round. This was not taken in one shot. Needed to have a satellite orbit the Earth. And we can see where work is done. We can see where we change our environment. We can see the Western world, and we can see the dark world. You can see Central Africa, Central America, Northeast Asia. 3 billion people live in these dark places. Think about this as we go along. And although we now understand how important power is to human flourishing and to ability of people to go beyond the poverty line and make their lives better, winds are shifting. Winds of crisis. If down to dozens of years ago, nations were struggling to get as much power as they can, we now hear a different theme. We hear countries saying, we don't want power, we want something else. We don't want to invest in very good sources of power coming from fossil fuels or a nuclear power or whatnot, because there's a climate change and there's a climate crisis. And it's all due to CO2, which is all due to man-made. Now, I'm not going to go in this talk on the details of the relation between CO2 and temperature, but I do want to pinpoint a few points regarding the climate crisis. And unless you just landed from another planet, you must have heard that we're in a climate crisis, right? And this is a driver, an engine to many, many policies regarding energy which are affecting people and affecting people's lives and are affecting people's freedom. And I will touch that a little bit. And this is just, a tiny roster of things you might see glazing over various journals. This I love the most. It's Antonio Guterres,
the Secretary of the UN, and he now says that, you know, climate crisis is the code red of humanity, our World War II of this generation. However, being a physicist, I tend to stick to the facts. I tend to look at the data. And crisis is not a word from the realm of science. Crisis is a word from the realm of human experience. And so one needs to quantify climate crisis. So how do you quantify crisis? Well, you think about bad things that can happen, and you say, how much are they happening, right? You need a measure for that. And lucky for me, people have done that. A lot of scientists are actually measuring what we would call, you know, bad things in terms of meteorological events. And they were actually accumulated in a report which was recently submitted by the IPCC, the Intergovernmental Panel for Climate Change. And this is an amazing thing. The report itself is 3,700 pages long. I've read the majority of them, almost 2,000 pages. It's nerve-wracking. No one reads it. They have a 47-page summary for decision makers, which no one reads. Out of that, they take bullets, which can cover 1 page. That's about the amount that politicians can read and journalists. And they hand it to them, and they have bullets there. And so what you get is a filtered view of the real data. And you actually need to go to the data to find out what's going on, which I have. And this is what we see. In terms of bad things that can happen, you know, they have a list here, heat waves and flooding and whatnot. And in the last century, the temperature has risen by about 1 degree. This is the common number that is typically used. So what happened to bad things? Because temperature itself, you know, it's just a number. What are the effects on our lives? And well, heat waves have gone up, sure, because the globe is warming a little bit. I'm going to say something about that, don't worry. Heavy participation, more rain. Medium confidence. That means some places yes, some places no. And, you know, rain by itself is not a bad thing. Definitely not in Israel, for example. That's not a bad thing at all. However, they do find that there is no global increase in flooding. No global increase whatsoever. This is the statistical fact. Moreover, flooding is not correlated with extreme rain. Because flooding is actually due to other things, like sewage and roads and infrastructure and things like that. So no increase in flooding, no increase in meteorological droughts, no increase in hydrological droughts. There is something which they basically invented, which is called an ecological drought, and that's 50-50 chance, medium confidence, so the data doesn't show it, but it does not show it. No increase in tropical cyclones, no increase in winter storms, hailstorms, great winds. Basically, no increase in any bad meteorological event. That's the data. That's it. So, okay, but there must be something bad. Sure there is. Water are going up, right? The sea level is rising. Well, this is the data, sea level as a function of year, and you see two things. First of all, you see that since roughly the beginning of the 20th century, sea level, global sea level has risen roughly in a constant rate. That's way before we started emitting any CO2 to the atmosphere. So it must have started before we did something about that. And then you can do something very, very complicated mathematically. You can actually divide the y-axis to the x-axis and get a rate of sea level rise. And then sums up to about 3.5 millimeters a year. Now, some of that is because the land is sinking, but 3.5 millimeters a year, that's the average number. That's also the number which is agreed upon in the IPCC report. That's 3.5 centimeters a year, 35 centimeters, that's about this high, in a century, in 100 years. That's the imminent catastrophe
So I was an infantry soldier in the army. That's 2 sacks of sand that you put one on top of the other and you're done with it. And you know, this is a picture of me in Amsterdam. Amsterdam is below sea level. The Netherlands itself, quarter of it is constantly under sea level, and when the tide comes, it's half of it is under sea level. And they solve the problems with dikes and canals. You don't need high tech for that. You just need to think about the problem. And of course, it definitely brings on some challenges. You know, coastal cities need to worry about this, and you need to plan ahead, and you need to build the infrastructure. But is this an imminent catastrophe? I don't know. I just don't feel like it. The area burned in globally has gone down in the last 25 years by roughly a quarter. That's a fact. Heat waves. Well, heat waves have gone up. But actually, cold weather kills way, way more people than heat. That's a fact. That's a statistical fact. This is from a paper published last year in The Lancet, which was mentioned earlier. And you see, in developed countries, heat kills roughly 4 times more than, cold weather kills 4 times more than heat. And in underdeveloped countries, no matter how hot they are, India, Africa, cold weather kills way, way, way more people than warm weather. And the reason is because we developed in the African savanna, where our bodies are used to heat. If it's too hot, you stay in the shade, you drink some water, and you'll be fine. If it's cold, if it's sub-zero temperatures for 3-4 nights in a row, and you don't have the power to heat your home, you will die. Or drink water. You will die. I think the most important statistic is this. Humans have basically solved the problem of climate. If you look at the statistics, we have decreased the rate of mortality from climate-related events by 98% over the last 100 years. That's the statistic. That's the number. This is a fact. And we did this because we can use power to build our lives better. We can build fortified homes. We can build better sewage. We can have new technology. All this is done by power. So, as Alex Epstein says, and this is a quote I like very much, it's not that we're taking an excellent climate and we're ruining it. It's actually the other way around. We've taken something which was always bad for us, climate was always against us, and in the last century, we were actually able, with power and wealth and ingenuity, we were actually able to make it convenient. And in the world, globally, meteorological events are no longer a global threat. This is the statistics. So if you try to quantify climatic events, it kind of looks like there's no climate crisis, right? Of course there are challenges. Of course there are problems. But there's a very big difference between a problem and a crisis. Problem you need to approach. Crisis you need to stop everything you're doing and fix that. And I'm trying to persuade you that it's not the second one, it's the first one. Now, there's another way to quantify things, and of course in a room full of economists, I'm verging into an open door. And this is of course asking what it does to the GDP. And you can actually do that, right? The Great Depression reduced the GDP, global GDP by 30% in 5 years. This was a real disaster. People were starving in the United States. That's amazing. The subprime crisis reduced global GDP by 4.3%. The COVID crisis reduced global GDP by about 5 to 7% in 2 years. That's a big number. It affects people's lives. And how much will global warming cost? Right? So I'm not an economist,
But people have done the calculation. First, I don't know if I should have put it here or in the previous section, but the losses from meteorological events normalized to the income have been going down, not up. Of course, the nominal value has been going up, but because we are becoming richer and we live in coastal areas and so on. But the normalized cost is going down. But the cost of climate change was actually calculated by various people. The most famous of them is William Nordhaus, who won the Nobel Prize for developing these methods, and Professor Richard Toll, whom I had the pleasure of talking a few times, and Chris Hope. And they all have different models and different ways they do that. I'm not going to go into the details because they all give the same result. And this is the result. When the temperature will hit roughly 3 degrees, which is, predicted to be around the end of the century, GDP will go down by around 3%. And all models kind of agree on that. But by the end of the century, we're going to have economic growth, right? Because economies work. So if you calculate the cumulative effect, you realize that if there were no climate at all, if we lived in climatic heaven, if every place in the world would be San Diego, then the global GDP would rise by 4.5, multiplied by 4.5, so 450%. But if we do nothing about climate change, nothing at all, there will be a catastrophe. We will not be 4.5 times richer, but only 4.34 times richer, which is a delay of about 8 years. And you know where these data are coming from? From the second part of the IPCC report from 2013. It's there. It just didn't make the cut to the summary for policymakers. Why? Because if it made the cut, we would not be in the battle of our lives. And this is without anyone doing anything about climate, which is, of course, not the way people work, right? We always try to make our lives better. Now, fueled by these winds of panic and catastrophe, we constantly hear that we need to provide more renewable energy. And when people say renewable, they talk about wind and solar energy. They don't talk about other forms of renewable. Many of the Greens are opposed to, for example, hydroelectric energy because, you need to change the course of a river or something like that. And definitely they are opposed to nuclear energy, although I hear more and more people actually promoting that, and we can discuss this later. And this winds of panic have made a lot of damage. Let me give you a few examples. Before I give you an example, we need to understand that wind and solar power have two main physical characteristics, which cannot be changed because this is how they're built. The first one is that they are very low in power density. That's the power per unit area that you can supply. First of all, they scale two-dimensionally because solar panels are flat. They're two-dimensional objects. And second, it's just a low form of low in energy density. So you need huge, huge areas to supply. For an example, 30% of Israel's electricity from solar panels, you're going to need to cover 5% of the open space in Israel with solar panels. The second thing is that because they are low in power density, they are high in material requirement. Because something's got to give. You need to extract that power somehow. So you need a lot of material. In the case of solar power, that's polysilicon and lead and cadmium and other materials that go into the solar panels. In the case of wind power, that's rare earth metals
and things like that, and huge amounts of concrete, a lot of material. Now, that material has to come from somewhere, right? You need to dig it out of the ground. So, in many ways, trying to build solar panels to protect the environment actually makes it worse. But it's in China, we don't care. The entire supply chain for solar panels and wind turbines is now in China. We're talking about freedom, but we're submitting our electricity to the hands of Chinese bureaucrats, and they don't care about the environment. The regulation there is way, way worse than in the US and in the Western world. So the first character is that it's low on power density. The second characteristic is that it's intermittent. It shuts up, it starts and stops whenever the wind is blowing, and the solar panel only shines on daytime. I checked. Nowhere on earth there is sunlight at night. This is a research I did. So you need to overcome these. And when you think about the power system, our needs of power, you need to realize 4 things. I wrote that down so I don't forget. The first thing is that we need power all the time. All the time. Big cities, which is where more than half of where humanity lives, at nighttime use about 70% of the daytime peak. So you need to supply that power from somewhere. The second thing is that we need a lot of it. We need a lot of power. Not only the Western world needs power, but the developing world will need power. And this must come from somewhere. And if you're going to build it from a low-density power source, maybe that's not a good way. Now, big power plants cannot be turned on and off very, very quickly. You just can't do that. These are really big machines. They have huge turbines that circle around at 1,000 circles per second, and you just can't turn them on and off instantly. So you build small power plants, which are typically run by gas. They can be turned on and off, but they are very, very wasteful. So you burn fuel where you could avoid that. And the last thing we need to remember is that we currently have no way to store power reliably and in large quantities. There's just no way technologically to do that. A lot of people are working on it, present included, but we just don't know how to do that. So all these things lead to the fact that when you push unreliable sources heavily, you both do not reduce any emissions, and you increase the cost. And that's an important thing, because when you increase the cost of power, you increase the cost of everything, because everything relies on power. It's the food we eat, it's the water we drink, it's the industry that we do, it's the high-tech industry, it's the universities that we sit on, it's the cultural institutions, it's the healthcare system. Everything relies on power. And when you make it costlier, you increase the cost of living. And that is bad for everyone, especially for the poor people, of course. So the curious incident of Germany. Germany started its Energiewende, a program to replace fossil fuels with wind power mostly. That started around 2000. They spent around €1 trillion on this. That's slightly less, 800 billion euros or something. Some unbelievable number. And what you see here on the yellow line is the percentage of renewable, or we should call them unreliable power. Now, this is kind of tricky because some of that is biofuel, which is just crops which are grown and then burned. They, of course, reduce nothing in terms of emission. It's just, I don't know why they do that, honestly. And about 27 or 30% of their power averaged comes from wind power. That's pretty amazing, right? So the Germans can do it. Anyone can do that. Well, not quite. What you see here is the intermittency. What you see on the top is the amount of installation installed. So a power capacity. This is the red line on the top. And these blue peaks is how much power was actually produced by the wind turbines. So you can see with your eye the intermittency
this source. And you can see something more important. The black line on the top is the average, right? The linear regression. And this is the linear regression of the output. And they don't have the same slope. Think about that. The more you install power, doesn't mean that you can get more unreliable power from the same source at the same rate. Because every kilowatt of power generated from an unreliable source has to be backed up by a reliable source. That's just the way the engineering goes. So you can't do that. And when you plug in the numbers, you actually see an amazing thing. You see that, okay, I need to explain this figure. This is total power, not just electricity, but total power generated in Germany. And then I take the total emissions of CO2, right? This is the goal of this whole thing, right? To reduce emissions. But you take the total primary energy production, you divide the total emissions by the total energy production, you get how much CO2 was emitted per kilowatt hour equivalent. And what you see is as they start pushing renewable energies, the actual amount of CO2 per kilowatt hour equivalent goes up. That's an unbelievable fact, which no one talks about. Because you have to burn fossil fuels, and you have to burn them more and less efficiently to back up your unreliable power. And of course, this affects prices. So these are the prices in select European countries before the invasion to Ukraine. And I will comment on that, of course. This is before. What happened is that they had a slow wind. So wind output goes down, prices go up. And if you look at the prices, they went up. Look at the price in Germany. It went up from around 30 euro cents per megawatt or something like that, up to 150. 4 times more. Can you imagine what would happen in Israel if prices of energy would go up 4 times more? A family with a medium income, which now pays 800 shekels every 2 months, would have to pay 1,600 or 2,000 shekels every 2 months. People would riot in the streets, and rightfully so. There's an interesting thing here. France and Norway basically have no renewable energy, no unreliable energy. France produces over 75% of its power from nuclear plants, and Norway, 94% of its power comes from hydroelectric plants. And yet their prices went up. Well, because they have borders with Germany and with the UK. France is selling electricity to Germany. Norway is selling power to the UK. Prices in the UK go up. They go to the neighbors to buy electricity. The neighbors can ask for more, right? Supply and demand. So prices go up everywhere. There's a ripple effect to this crazy pursuit for unreliable energy sources. So what will be the future of power? Right? This is the question. Well, I don't know about the future. Since the first temple was broken down, prophecy was given to children and fools. I'm not going to try to make any prophecies. Of course I am. Yeah, but we can see what happened. And this is from Renewable Energy 21, Global Status Report. You can download it. All the data is there. Well, from 10 years ago to now, 80% of world's power comes from fossil fuels. That has not changed. What? I mean, is there like a huge conspiracy? Are people, me and other, the Koch brothers and all the oil lords sitting in a room and thinking, how are we going to prevent these beautiful, renewable, natural sources to be abundant? No.
it's the people and the countries realizing that power is essential. And they're going to get it whatever it takes. And if it takes burning fossil fuels, then they're going to burn fossil fuels. Modern renewables did get a little push, which costs somewhere between $1 and $2 trillion globally. But it's a very tiny push. If you look at this 11.2%, then 3.6 out of it is hydropower. That's great. But, in Israel, we have the Yarkon. Not great. 4.2% of this is solar, geothermal, heat, biomass. That's, rooftop heaters and things like that. Also great. 1% is biofuels for transport. Not so great, but okay. And around 2.4% is all the rest combined. These are the numbers. And you hear environmentalists and economists and activists and politicians say, what are you talking about? The world is going towards renewables. Well, it's not. It's not. It's staying in the fossil fuels because power is of essence. And I want to point out again, this is 8.7. That's the others. Do you know what that others means? This is cow dung. This is cow dung, which is squeezed into pellets and used for burning homes. 800 million people around the world use this as their primary energy source. This is the central challenge. Not reducing CO2, not, changing the climate or whatever. This is the central challenge. Bringing the blessing of power to those people around the world that do not have it. This is what we need to worry about. And when people become rich and have power, and they have plenty of power, they start to worry about the environment. Because if you don't know how you're going to heat your food or how you're going to feed your children, you couldn't care less if there's sewer in the streets. That's just a fact of life. Yes, so I'm going back to this. We know where we need power. We know this is. I'm wrapping it up, yes. And you can see it. You can see these are CO2 emissions by year, and you can see the wealthy Europeans, the white nations, and you can see Africa. Basically not emitting any CO2. And I'm finishing in a second. There was a meeting in Glasgow, CO2, the climate summit, the costliest cocktail party in the world. Nothing came out of it, which is great, except from one agreement that was actually signed. There was one agreement that was signed. Belgium and the Netherlands and Norway and UK and a bunch of European countries, together with the big financial institutes, the World Development Bank and the European Development Bank and the African Development Bank, signed a treaty that they will not invest in infrastructure if it has fossil fuels in it. Belgium. But they're doing that for the benefit of the African nations, right? They're so good at it. That's unbelievable. And they're denying the African nations from the wealth needed to build this infrastructure, and they're keeping them poor. They are, because power is an essential ingredient to wealth. Now, of course, I need to connect this to liberty, so I made a slight change. Life, liberty, and the pursuit of power. Of course, liberty is a musag hamakmak. It's a tangible thing, right? We don't really know what liberty is. I think it's well described in the Declaration of Independence of the United States, right? Each man's right for life, liberty, and the pursuit of happiness as he sees fit. Now, when people are locked in poverty, when they have no power to supply their needs, they cannot pursue happiness really, because they need to pursue food and shelter and clean water. And this takes any priority. And in order to make life better for everyone,
we need to pursue power. That's the key ingredient. Now, I'm going to finish with the challenges, of course, because, it's not easy. There's something called the energy trilemma here, right? And the energy trilemma is that you want to supply power which is reliable, cheap, and clean. And of course, everyone in the Western world takes the priority upside down. Clean first, whatever clean means, because it's not really clean. It's clean. The gut feeling is that it's clean. It's not really clean by any means, but it feels clean. And then let's try to make it as reliable, and we don't care about cost, right? That's what happened in Europe. And this push to reliables is an amazing example of that, and that led to the situation where Germany is now buying 40% of its power or its fuel from Russia. And therefore, it cannot do anything regarding, for example, the Russian-Ukrainian conflict. Because what are they going to do? The Russians can simply cut off the power line, and there will be no power in Germany. Who can afford that? No one can afford that. Right. I think I'm going to stop here. Okay. So let me just wish you live long and prosper. And you need power to do that. Before the 5, some questions? Yes. I think that I will take my discretionary as a moderator to ask the first question. I think you explain us the what. Yes. Can you also say something about the why? Why is this global campaign to stop global warming if this is the situation? So, my expertise in theoretical physics, so I'm stepping beyond my expertise here, so my opinion is as good as anyone. But it's the same thing that drives free countries to look up to China. It's the same thing that drives people to extensive progressivism, right? And to cancel culture. I think this is a congruation of 3 major forces. There's a cricket behind me or something, I don't know. There are 3 things happening. First of all, there's a lot of money in renewables. A lot of money, that's fine. If it would be the private sector, that would be great. But the entire industry of unreliable power is subsidized by governments. So there's a lot of things going on there, a lot of money. And of course, politicians always want to be on the good side rather than the bad side. So of course we want clean air and clean water. Who's the politician who's going to say, I don't care about the environment? And of course there is the religious aspect. I think, and this is a thesis, not my thesis, people like Michael Schellenberger and others raised this thesis, in that the wealthy, white, power, fluent world, people are becoming more secular, and there's no vacuum in the human psyche. So we need some meaning. And people go to look for meaning in Gaia, in saving the planet. Conveniently forgetting that, third of the world does not live like them. And I think this a mixture of 3 forces has led us to where we are now. Now, a note on this. We do have proof from the 20th century that humanity is capable of collective stupidity. And I think we are, in a place where this collective stupidity is endangering us and hurting our lives, and there will be a pushback, like there always is. The moderator went out. Okay. Any other question? Audience? Take the mic, please. I'm not an expert, but you said before that
that cold weather kills more people. Yes. Do you take in consideration skin cancer? I'm not sure about if I'm right. The answer is yes. Everything is taken accounted for. This it's not me saying that, right? I'm just quoting a paper from the Lancet, and this is their job to evaluate excess deaths due to hot and cold weather. I'm not a statistician of mortality rates, so I cannot judge the paper. I did have some people do that, and they tell me that the paper is quite fine. Ariel Karlinsky, right, which some of us know. Yes. So, everything related to hot weather. Everything related to cold weather. Of course, there's a margin of error, but even so, 4 times to 20 times more. מה? למה? That is incorrect. But you said like the level of the water are raising. Okay? Yes. It should affect the water temperature. It should affect the fish. Yes. All these things are taken into account. For example, in the 40 centimeter, 40 centimeters in 100 years. Sure, and you need to be prepared for that. Fine. That is incorrect. Tel Aviv has suffered in the last century 0.7 millimeters a year. That's 7 centimeters in a century. We say 100 years. In 100 years, 7 centimeters. What will happen in the future? I don't know. No one knows. It's just something that we don't know as people. We can only use data from the past, right? That's how science works. So, and even so, 40 centimeters, right? That's as I said, you need to work for that. But, okay, is that a catastrophe? Is that an imminent catastrophe? No, 100 years. It could be if you do nothing. And then you realize it 100 years from now. But people don't work like that. What you say? Yeah. What? You say it makes people not to do anything. Did I say not to do anything? I actually said very specifically something you need to be concerned about. I said it with my own words. It's something you need to think about. It's a problem. You need to work. You need to build barriers and build canals and, make the city better equipped to deal with the sea level rise. But, okay, do it. If you're going to put a solar panel in Arad, that's not going to help the sea level rise in Tel Aviv. It's not going to do it. Right, that's a great question. I get that a lot. So yes, what about the supplies of fossil fuels? So a natural resource is not a resource until we know how to use it. Right? When Napoleon and the Duke of Wellington fought each other and, they had a list of what are the resources available to us, they did not count oil as one of them. Right? Because they did not know what to do with it. It was useless. Materials become resources when we know what to do with them. So we have oil for at least 60 years. We have coal for 300 years. We have gas now, natural gas right now, the known supplies for at least 50 or 60 years. But that doesn't mean anything, because when we need something, we look for it. Right? We found a natural gas off the coast of Netanya, for God's sake. I mean, who knew, right? In 15 years ago, the United States were importing fuel. And then a group of smart engineers in Pennsylvania basically realized how you can push a pipeline
like this, and it goes underground like this, and basically solved the problem of fracking. And within 5 years, the US became an exporter of fossil fuels. So any number we give now is going to be hard to measure. Now, we do have other sources of power. We have uranium for 300 years for the entire population of the globe. We have thorium for 10,000 years if we just had the technology and the engineering to actually use it and to use the spent fuel from power reactors. So there's an abundance of energy sources on Earth. We just need to know how to use them, and then they become resources. Okay. Thank you very much. You need to move. Move. Go away. Thank you. This is capitalist. We use and we right and we will. Thank you very much, Professor Yonatan Dubi. I think it was fascinating, and I think it was thought-provoking. We will end our fascinating evening with a debate. The debate will address one of the burning and controversial questions during the COVID-19 epidemic. What is the desired health policy during such a pandemic? Governments versus markets. Dr. Yaron Brook, a proponent of a free market, I think we understood it by now, and Mr. Amit Ben-Tzur, who heads the Arlozorov Forum and the Yesodot Institute for Public Policy, will discuss the issue. I have already introduced Yaron Brook, and we are very happy to host Mr. Ben-Tzur here tonight. Amit. Amit is the former Chief of Staff of the National Authority for Technological Innovation, Director of Establishment of the Government Hospitals Authority, Chief of Staff of the Opposition Leader, and Senior Advisor to the Director General of the Ministry of Health. The moderator of the debate will be Mr. Avi Stern. Hi, Avi. Avi is a financial market analyst, educational entrepreneur, run Money Talks, a community that devoted to the financial market and the economy. It is currently one of the largest communities in Israel. Yeah, about 50,000 members in this area. Yeah. I will transfer the microphone to you, Avi. Yes, the debate will be conducted in Hebrew. שפת הקודש. אמן, אמן. אז אנחנו הולכים לעשות את זה בעברית. יש צורך להציג אתכם או שאתם רוצים להציג את עצמכם? לא צריך להציג, הוא הציג אותנו כבר. נראה לי שאנחנו בסדר, אוקיי. סבבה, אז בואו נסביר מה הולך להיות. יש לנו כרגע, אנחנו הולכים לפי הסקייג'ול? אוקיי, אז יש לנו בערך 50 דקות, מה שאומר, אנחנו הולכים להציג 4 שאלות. לכל שאלה פחות או יותר אנחנו ניתן 10 דקות, לשניכם ביחד, אתם יודעים רפלי, ואז אנחנו נותיר איזשהו כמה זמן לשאלות מצדכם, מצד הקהל. אוקיי? אז, טוב, אם אנחנו מוכנים, בואו נתחיל. אוקיי. כאמור, השאלות עוסקות בסוגיה סביב מערכת בריאות ציבורית או פרטית. אז ככה, לפני כמה חודשים התפרסמה בניו יורק טיימס כתבה שהכותרת שלה הייתה The pandemic is showing us how capitalism is amazing and inadequate. אז השאלה שאני מציג לכל אחד מהמתעמתים, האם אתם מסכימים עם האמירה הזאת או אתם חולקים עליה? תן לך את הכבוד. אני אתחיל, אוקיי. ערב טוב. זה בדיוק בדרך לפה הייתה לי שיחה עם איזשהו סמנכ"ל במשרד הבריאות. איש אוצר לשעבר, כבר צמצמתי את הקבוצה למעט מאוד אנשים. והוא פתח את השיחה איתי ואמר, תקשיב, בכל תחום הבריאות אין באמת ויכוח. גם הקפיטליסטים וגם הסוציאליסטים מסכימים שהמערכת הציבורית היא המערכת היעילה ביותר. אמרתי לו, תשמע, אני בדרך פה לדיבייט, אז אולי אין דיבייט, אין צורך לנהל אותו. אבל הוא צודק במה שהוא אמר. יש קונצנזוס, למעט בשוליים, קונצנזוס רחב מאוד
שבכל מה שקשור למערכת בריאות, מערכות הבריאות הציבוריות בעולם הן היעילות ביותר. יש להן הרבה מאוד קשיים, יש להן אתגרים, אבל הן מאוד מאוד יעילות. אני לא יודע, יש דרך להציג איזשהו... כן? אז בינתיים הבאתי פה, יש מצגת עם כמה שקפים, זה לא ייקח את הזמן לגמרי. המערכות הציבוריות המערכות הבריאות הציבוריות הן היעילות ביותר, וזה לא סתם. כי במערכת הבריאות יש כשלי שוק בשפה הכלכלית מובנים בתוך המערכת הזאת, ובאותה כתבה, אותו מאמר מהניו יורק טיימס שציטטת, אומרים ברגע בעצם, האם ה-COVID-19 לימד אותנו שהקפיטליזם הוא הפתרון, או הקפיטליזם הוא הפתרון אבל הבלתי מספק? אז תכף זה יעלה. מה שאני ארצה להראות לכם, זה שבעצם מה שפתר, מה שהציל, אפשר להגיד את האנושות, בקוביד-19 הזה, שאנחנו כבר חוגגים לו שנתיים, זה מערכות הבריאות הציבוריות, זה הממשלות. הן אלה שהצליחו להתגבר על מה שכמובן אף אחד לא בנה, לא חזה, לא ציפה, למרות שהיו גם תרחישים שהציגו את זה. ותראו את הדבר הזה, הרי הדבר המרכזי שמדברים עליו זה שבעצם את החיסונים, מי הביא לעולם? בטח בישראל, פייזר, החברות הפרטיות, חברות התרופות. אבל בבדיקה אמיתית של הנתונים, מה אנחנו רואים? ש98% מהמימון לחיסונים, לפיתוח שלהם, הגיע מכסף ציבורי. אתם רואים פה את המדינות השונות, אתם רואים קצת, יש פילנטרופיה, אבל אתם יודעים מה? לא 98, 95. אני הולך איתכם עוד כמה צעדים, 90%. את הכסף המרכזי, האדיר, גם במובן של R&D, וגם במובן של הבטחת רכש. אחד הדברים שלמשל באירופה עשו, זה הבטיחו מראש, לפני שידעו שהחיסון יעבוד, הבטיחו רכש לתרופות, לחברות התרופות, מה שאפשר להן ללכת ולפתח עם ביטחון, מה שגם אפשר למדינות אירופה לקבל את החיסונים האלה ב5% הנחה. אבל הכסף הציבורי במקום שבו קיים הסיכון הגדול, ובטח ב-R&D זה קלאסיקה, במקום שבו יש את הסיכון הגדול, ואתם יודעים, קרנות הון סיכון, מה הן לא אוהבות? סיכון. הן לא אוהבות סיכון, במקומות האלה באים ומממנים באמצעות כסף ציבורי לגשר על עמק המוות הזה המימוני, ושם היו הממשלות, שם היה הכסף הציבורי בפיתוח החיסון, שאנחנו היום יכולים לשבת פה בלי מסכות ולהתנהל. מערכת ציבורית היא מערכת שמסתכלת על האינטרס הרחב, לא על הטווח הקצר, אלא על הטווח הארוך. יש לה הרבה מאוד אתגרים, אולי ניגע בהם עוד מעט. בבקשה. תודה. טוב, ננסה לעשות את זה בעברית, אבל אני אכניס אנגלית פה ושם, כי אני לא רגיל לדבר על הנושאים האלה בעברית. אני בשוליים, כנראה. וזה אני יודע, זה לא חדש בשבילי, אני כל החיים בשוליים, כמעט בכל נושא. תראו, הבעיה העיקרית בדיון כזה, זה שאם מדובר בסטטיסטיקות ובעובדות בשטח, אין שוק חופשי היום בשום מקום בעולם בתחום הרפואה. אין דבר כזה. ארצות הברית, כמה אחוז מהדולרים שמוצאים, לא מושקעים, מוצאים על בריאות בארצות הברית, מוצאים על ידי הממשלה? שוק חופשי אתה אומר, אז 10%, 20%, ו-80% פרטי? לא. הרבה מעל 50% מהדולרים שמוצאים בארצות הברית על בריאות, מוצאים על ידי הממשלה. מדיקר, אני בן 60, עוד 5 שנים, אני על מדיקר. מדיקר זה רפואה סוציאליסטית לכל מישהו בן 65 ומעל. הממשלה תשלם על כל ההוצאות הרפואיות שלי. אם אתה עני בארצות הברית, אתה מקבל מדיקייד. משולם הכל. אין רפואה ציבורית פרטית בארצות הברית. אין שוק פרטי לרפואה, ואין שוק פרטי למימון R&D. יש תופעה ידועה בכלכלה, שנקראת,
מה זה? Crowding out. If the government invests in it, אם הממשלה משקיעה במשהו, ודאי שהפילנתרופיה לא תתעסק עם זה. הממשלה זורקת כסף על מחקר הבסיסי, אז ודאי שאנשים פרטיים לא יעשו את זה, אבל הרעיון שאי אפשר להגיע להישגים בלי מימון ממשלתי הוא מגוחך, כי במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 הממשלה השקיעה בדיוק 0 במדע בסיסי, בדיוק 0 בפיתוח טכנולוגיות, והיה לנו מהפכה תעשייתית, והצליחו לעשות אווירונים, והצליחו לעשות חשמל, בלי מימון ממשלתי על דברים בסיסיים. אז כן, אם הממשלה זורקת את הכסף, אם באוניברסיטת בן גוריון אתה יודע בתור מדען, שבשביל לעשות מחקרים הכסף האמיתי יבוא לך מהממשלה, אף אחד לא הולך לשים כסף על האוניברסיטה בבן גוריון, כסף פרטי, עדיף לי לשים על בניין ולשים את השם שלי בגדול עליו, מאשר לממן מחקר, כי הממשלה מממן מחקר. מה שמאוד מעניין אם לוקחים את הדברים האלה, זה האפקטיביות של המחקר הזה, דרך אגב. The efficiency of המחקר הזה הוא אבסורדי, שום חברה, שום שוק פתוח, שום פילנתרופיסט לא היה מקבל את ה-efficiency, את היכולת פר דולר מבחינת התוצאות. אז מדובר פה כן, הממשלה דומיננט, אבל אם יש משהו שאפשר ללמוד מקוביד, ודיברתי על זה קודם, אז אני מצטער, אני מחוזר על עצמי קצת, אבל אם יש משהו ללמוד מקוביד, זה הכישלון המוחלט של ממשלות. כל הממשלות. אני לא מכיר ממשלה אחת שהצליחה לעשות את זה בצורה טובה. כן, אין לי counterfactual של מה קורה כשהממשלה לא מתערבת, כי כל הממשלות התערבו ברמות קצת שונות. זה מעניין, כי אם אתה לוקח את הרמות השונות, למשל שוודיה, שעזבה את האנשים יחסית חופשי, ואתה לוקח יחסית את גרמניה או איטליה או מקומות אחרים שעשו לוקאפס וסגרו את כולם בבתים, excess death rates about the same. קצת יותר נמוך בשוודיה. היה מאמר בלנסט לפני שבוע וחצי שישבה את כל מדינות אירופה. אין הרבה הבדלים על בסיס של כמה הממשלה התערבה. כל המדינות פחות או יותר עשו אותו דבר. היה מחקר של ג'ון הופקינס יוניברסיטי בארצות הברית שהסתכל על לוקאפס versus no לוקאפס. אין הרבה הבדל. הממשלה השתמשה בהרבה כוח, בהרבה מניפולציה, והשיגה מעט מאוד. וההישגים האמיתיים, למרות שאנחנו מזלזלים בפייזר, הם של פייזר, של ביו-אנטק ושל מודרנה, שכן, לקחו מדע בסיסי שקיים שם, שמומן הרבה על ידי כסף ציבורי, אבל לקחו את המדע הבסיסי הזה, והפכו אותו תוך יומיים, לנוסחה לווקסין. לקח להם בדיוק סוף שבוע, לקחת את המדע הבסיסי, לקחת את הג'נטיק קוד של קוביד ולהוציא וקסין. זה יעילות מדהימה ששום ממשלה לא הייתה מסוגלת לעשות זה, והעובדה היא שהווקסין היה מוכן ועבר phase 1 trials, זאת אומרת שהוא היה בטוח, לא היו לו תופעות לוואי והכל, כבר ביוני 2020, ולהגיע למצב שמתחילים להזריק זריקות ביד, לקח עוד 7 חודשים. לקח להם לפתח את הווקסין סוף שבוע, אבל לקח ל-FDA לאשר אותו בערך 7 חודשים. ואתה מתנגד לפיקוח של FDA ברגולציה? כן, ודאי. איש הישר בעיניו יעשה, אתה לא רוצה לקחת... איש הישר בעיניו יעשה, אבל מה קורה בשוק? מה קורה בשוק? אם אתה לא יודע מה אתה עושה, מה קורה בשוק? אתה מאבד את הכסף ואתה לא משקיע. אז איזה תרופות יצליחו בשוק ואיזה תרופות לא יצליחו בשוק? ואם יש information asymmetry, שזה הקריטיק, יש information asymmetry בין... אז מה יקרה? אתה חושב שבאמת ימותו כמה? זה הפתרון השוק של information asymmetry, זה ימותו כמה? אנחנו בבית ספר למינהל עסקים, זה הפתרון? באמת? לא, זה לא מה שקורה. מה שקורה, הנה, בחשמל, כשאתה מכניס את זה לחשמל ולא מתחשמל, זה בגלל רגולציה ממשלתית? לא בארצות הברית, אין. זה רגולציה פרטית של חברות פרטיות שעשו את זה לבד.
ואותו הדבר עם תרופות. אם יש אינפורמציה אסימטרי, אז פותרים את האסימטרי. איך פותרים את האסימטרי? מישהו לומד לעשות כסף ולפתור פתרונות אסימטריים. פייננס, שזה התחום שלך, מימון, יש המון דרכים לפתור את הבעיות של ה-asymmetry of information. יש rating agencies, יש כל מיני דברים שמתחרות, במקום שיש לך בירוקרטיה ממשלתית אחת, שקובעת, וכתוצאה מהבירוקרטיה הממשלתית הזאת, ולא נעשה פה דיון על FTA, אני תכף אתפרץ. אוקיי, אבל אני לא אמור לדיין עם הקהל, אני אמור לדיין איתך, אז בבקשה. יש לנו עוד סיבות לריב. כן, תמיד. למעשה השאלה הבאה מתלבשת כמו כפפה ליד, אני חושב, לדיון הזה. אז יש כאן ציטוט מתוך כתבה שהתפרסמה בידיעות אחרונות, שמדברת על כך שקופות החולים הם גופים ציבוריים בבעלות ממשלתית, ותמיד זלזלו בהם והתייחסו אליהם לא כראוי, אבל בפנדמיק הזה ראינו איך קופות החולים הצילו את המצב. קופות החולים בעצם התנהלו בצורה טובה מאוד, לפחות בישראל, והאם אנחנו צריכים להכות על חטא ולהכיר בכך שזה הפתרון? אנחנו צריכים מערך של קופות חולים חזק, ממומן על ידי תקציב ציבורי, לא מופרט. אני חושב אני אתייחס לסוף של הדברים של ירון ואז אחזור לפה, אבל זה באמת מתחבר אחד לשני. הדיון של כן ממשלה, לא ממשלה, כן שוק חופשי, לא שוק חופשי, זה דיון של ה-80s. זה דיון מיושן. אנחנו כבר עברנו אותו ממזמן. הדיון האמיתי, העדכני, לפי חזית המחקר, זה מהו שיתוף הפעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. אף אחד מהם לא יכול לעבוד לבד. לכל אחד יש את היתרונות שלו, יש את החסרונות שלו, יש את התפקידים שלו, יש את ההבדל בין ראייה ארוכת טווח לקצר טווח, בין מהירות לבין השקעות וכיס עמוק ועוד הרבה מאוד דברים. קופות החולים, תחשבו רגע על המושג, מה זה קופת חולים? קופה משותפת של החולים כדי לייצר מימון משותף, שכשאני אצטרך את הטיפול, אני לא יודע מתי הוא יבוא, אני לא יודע מתי אני אחלה, אני אוכל שיממנו אותו בלי שאני אצטרך עכשיו לקרוא את כל החסכונות שלי, או שאין לי בכלל חסכונות. אנחנו דואגים אחד לשני, סולידריות, כן? הסעיף הראשון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שכל אחד, ממש כמו בקיבוץ, כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שאנשים לא ימותו בגלל שאין להם שקלים בכיס. אנחנו רוצים שהחברה בכללותה תהיה בריאה, כי אנחנו יודעים שאם אנשים יהיו חולים, אז גם הם לא יוכלו לעבוד, ואם הם לא יוכלו לעבוד, אז גם הצמיחה של המשק תיפגע ועוד ועוד פרמטרים כלכליים. קופות החולים הוכיחו את עצמן, לא בקוביד, הן מוכיחות את עצמן כבר 100 ויותר שנים, מאז שקופת החולים הראשונה נוסדה. ומה שאמרתי בהתחלה, שמערכת סולידרית, שאנחנו לוקחים את האינטרס המשותף, לא מסתכלים לטווח הקצר ולא מסתכלים על האינטרס האישי שלי. יכול להיות שאם אני שפר עליי גורלי, אתם יודעים מה היום הכי משמעותי בחייו של אדם? היום שבו הוא נולד. מי המשפחה שלו? איפה הוא גר? מה הסביבה שלתוכה הוא נולד ובה הוא חי? זה מה שקובע את מירב העתיד שלו. הכישרון, היוזמה, התכונות שלו כמובן משפיעות מאוד, אבל זאת הדרמה שקורית. ומי קובע את זה? אני קובע על עצמי. קופת החולים הראתה, קופות החולים הקטנות והגדולות, ובישראל שתדעו עוד הרבה לפני הקוביד, באים לארץ, עולים לרגל כדי לראות כמה דברים. לראות את החקלאות שעכשיו הממשלה הולכת להרוס, לראות את ההייטק הישראלי שהממשלה והמערכת הציבורית הייתה זאת שדחפה והקימה, ובאים ללמוד על מערכת הבריאות הציבורית היעילה, ובראשן קופות החולים. החלוקת התפקידים הזאת בין זה שאני גם מבטח, קופת החולים היא קודם כל חברת ביטוח, אתם יודעים, קופת חולים כללית היא אחת מחברות הביטוח הכי גדולות בעולם, מבחינת מספר הלקוחות שיש לה. חברת ביטוח שהיא אחראית עליי מהלידה ועד המוות, יש עוד הרבה כשלים באמצע במערכת הישראלית, שכל מיני תמריצים אחרים דוחפים אותי לבית החולים, או דוחפים אותי לסיעוד, לביטוח לאומי או למשרד הרווחה, הרבה מאוד דברים שצריך לתקן. אבל קופת החולים מלווה אותי מההתחלה ועד הסוף. ולמה פייזר
כל כך רצתה את קופת החולים הישראלית, את כל קופות החולים הישראליות. הדאטה, הנתונים, המידע, ומי המציא את המידע הזה? מי התחיל לאסוף אותו כבר לפני 25-30 שנה, ולאסוף אותו לפני שבכלל מישהו חשב על הדברים האלה? ההסתכלות הארוכת טווח, שאני אקבל את השירות בלי שישאלו אותי כמה אני מרוויח. כשאני נכנס לחדר מיון בבית חולים ישראלי, לא שואלים אותי כמה אני מרוויח, בודקים מה מצבי הרפואי. יש לי חבר שהוא דוקטור, פרופסור כבר, בארצות הברית, וכשהוא היה דוקטורנט צעיר, היה לו מקרה שהוא היה צריך, כאבו לו השיניים. ממש, כאב שיניים. עכשיו, בישראל כאב שיניים, ומערכת בריאות השיניים בישראל היא חצי ציבורית, חצי פרטית, לפי הגיל שלך. תוך כדי שהוא, ממש הוא מספר לי את זה ככה, תוך כדי שהוא חצי מתעלף, על מה הוא חושב? האם הוא יוכל לממן את זה שתכף ישלחו אותו אולי עם אמבולנס לחדר המיון? אנחנו רוצים שאנשים יקבלו טיפול כי הם בני אדם, ואנחנו מגלים, כבר 100 שנה, לא חדש, שהמערכת שעושה את זה הכי טוב היא מערכת במימון ציבורי, בהספקת שירותים ברובה ציבורית, עם רגולציה ציבורית, ואם אפשר, 2 לחיצות שם על השקופית, אני חושב 2 או 1. אוקיי, תראו את זה. תוחלת החיים, אתם יודעים מתי, תוחלת החיים שלנו עולה, הטכנולוגיה מתקדמת, הבריאות שלנו מתקדמת, מה אנחנו רואים? תראו את 2 המדינות שאני מראה לכם פה בגרף, קובה וארצות הברית. קובה הקומוניסטית, הנחשלת, וארצות הברית, מעוז הקפיטליזם. מה אנחנו רואים? שתוחלת החיים בשתי המדינות האלה, בשנים האחרונות זהה. דרך אגב, קובה לפני 2 עקפה את ארצות הברית, אבל עכשיו זה חזר והשתווה. מה ההבדל בין 2 המדינות האלה במערכת הבריאות? מערכת בריאות בקובה, עם כל הקשיים, מדינה נחשלת. מערכת ציבורית, ובארצות הברית, למרות מה שירון אמר, מערכת פרטית, שאם תעשה עוד קליק אחד ואני בזה אסיים את החלק הזה. לא, זה לא זה, אז רגע, דילגת על 1. אוקיי, תראו. מה אנחנו רואים פה? תוחלת החיים, ציר Y, כמה אנחנו מוציאים פר קפיטה לנפש, הוצאה לבריאות. אלה המדינות, תראו את ישראל שמה. לא מוציאה הרבה פר נפש, מוציאה מעט מדי, אבל עם תוחלת חיים גבוהה, ותראו את ארצות הברית חריגה מכל העולם. אתם רואים פה את הקווים האפורים קצת קשה. רוב המדינות פה, ארצות הברית, עם הוצאה לנפש מטורפת. עם ההוצאה הלאומית הכי גבוהה בעולם, משהו כמו 18% מהתוצר, ועם תוחלת חיים, תראו. זה פשוט מדהים שמשתמשים בגרפים האלה. אתה משווה את תוחלת החיים עם מערכת בריאות. ויש דברים אחרים שגורמים לתוחלת חיים. למשל, תוחלת החיים בארצות הברית עכשיו בירידה. לא בגלל קוביד, לפני קוביד. למה? בגלל מערכת בריאות לא טובה? לא. בגלל שאנשים מתאבדים. בגלל האופיוד אפידמיק. אם אתה לוקח יפנים, יפן יש לה את תוחלת החיים, אני חושב, הגבוהה ביותר בעולם. אני לא זוכר את המספר, אבל תוחלת חיים מאוד גבוהה. כן, אולי שם. ואתה לוקח יפנים בארצות הברית. אתם יודעים מה תוחלת חיים של יפנים בארצות הברית? כמו ביפן. תוחלת חיים של שוודים בארצות הברית, אתם יודעים מה היא? היא בערך כמו זאת שבשוודיה. אז יש לארצות הברית בעיות, יש לה הרבה בעיות. הן לא בעיות במערכת הבריאות. הן בעיות בסגנון החיים, הן בעיות שקשורות בעוני מסוים, אבל לא קשורות בטיפול רפואי. הן קשורות באורח חיים. אם אתה רואה את obesity, if you control for obesity, עם הגרפים, אז זה לא נראה ככה. זה לא נראה ככה. אז אין לזה שום משמעות. אתה לא יכול לעשות קורלציה בין אורח חיים לבין מערכת בריאות. העובדה היא, again, לפי Lancet ו-New England Medical Journal ו-Journals אחרים, אם יש לך סרטן, איפה הכי כדאי לך להיות מבחינת תוחלת חיים? אם כבר יש לך, אתה חולה. זה מדד של מערכת הבריאות. בארצות הברית, לא בקובה. אם יש לך heart disease, איפה כדאי לך להיות? אחרי שאתה כבר חולה, איפה כדאי לך להיות? בארצות הברית. עכשיו, אם יש לך ביטוח.
איזה אחוז אמריקאים יש להם ביטוח? ביטוח שמשלם להם, הם הולכים לבית חולים לשלם על הסרטן ולשלם על איזה אחוז מהאמריקאים יש להם ביטוח? מעל 90%. שוב, אם אתה בן 65 ומעלה, הכל מכוסה על ידי הממשלה, פלוס אתה יכול לקנות עוד ביטוח מעל זה, אבל הכל מכוסה על ידי הממשלה. אז קודם כל, הנתונים האלה לגבי אמריקה, הם פשוט, זה לא נכון. זאת אומרת, אין פה קורלציה בכלל. אני חייתי גם בארצות הברית וגם בישראל. אבא שלי רופא בישראל, חוויתי את הרפואה הישראלית, חוויתי את קופות החולים הנהדרות שפה, וחוויתי רפואה בארצות הברית. כן, יש לי ביטוח. גם כשהייתי מאוד עני בארצות הברית, הייתי סטודנט בארצות הברית שנים, והייתי עני, לא היה לי גרוש, קניתי ביטוח, איכשהו הצלחתי לקנות ביטוח. תמיד היה לי ביטוח. והרפואה בארצות הברית היא בסדרי גודל יותר טובה מהרפואה בישראל. אם אתה חולה, אם אתה צריך משהו. אם אני צריך MRI בארצות הברית, אני משיג MRI באותו יום. אם זה דחוף. בישראל תנסה, אבא שלי רופא, והוא רוצה לעשות MRI, ובישראל הרי עובדים על פרוטקציה קצת, אז רופאים מקבלים עדיפות. והוא דואג כמה שבועות ייקח לו לקבל את ה-MRI שלו, ובאמת 87, הוא צריך את ה-MRI. אין מה להשוות בכלל מבחינת האיכות. כן, מוציאים המון כסף על רפואה בארצות הברית. אתם יודעים למה? כן, אני רוצה לשלם הרבה כסף על רפואה. זה חשוב לי. יש לי את הכסף, למה שאני לא אוציא את הכסף על רפואה? וחוץ מזה, איך שאמרת, יש התערבות בממשלה. התערבות מסיבית של הממשלה. שוב, אני אומר, מעל 50% מכל הדולרים שמוצאים בארצות הברית מוצאים על ידי הממשלה. אז יש שם אלמנטים של שוק חופשי, קצת שוק חופשי, וכתוצאה מזה יש רפואה מעולה. אם פציינט היה מאוד חולה פה בישראל, מאוד חולה, אז אבא שלי שם אותו, והיה לו כסף, שם אותו במטוס, ושולח אותו למאו קליניק או לקליבלנד קליניק בארצות הברית. לא משאיר אותו בישראל. כמה שהרפואה פה מעולה, ארצות הברית היא יותר טובה. פשוט יותר טובה. יש להם יותר כסף, הם מוכנים להוציא. עכשיו, אפשר לדבר על מה דפוק בשיטה האמריקאית, אפשר לתת הרצאות של שעות על מה דפוק בשיטה האמריקאית, הרבה דברים. אבל אני רוצה ללכת לרמה יותר בסיסית, כי המחלוקת העיקרית שלנו היא לא על איזה רפואה ופה ושם וגרפים והכל. המחלוקת הרצינית בינינו היא, האם נכון, נכון מוסרית, from each according to his ability to each according to his needs. עכשיו, אני מזועזע מהאמרה הזאת. זאת האמרה של קומוניסטים שמקריבים את אלה שיש להם לטובת אלה שאין להם. זה אמרה שהרבה דם יש מאחוריה, הרבה דם בהיסטוריה של קומוניזם. לדעתי זו אמרה לא מוסרית. לא מוסרית. קורלציה, יש causal relationship שאני יכול להראות אותו גם. בסדר. אז רגע. יש פה עניין, אני אינדיבידואליסט, אני לא קולקטיביסט, אני לא מסתכל על הדברים האלה בתור החברה. אני אומר, אם אני יוצר, אז זה שאתה צריך משהו, it's a claim, מהו claim, נגדי? מה פתאום? זה מוסרי שאני אקריב מה שאתה רוצה, מה שאתם רוצים, ואם אתם בוחרים, אם יש רוב לקחת את הכסף שלי בשביל לתת את זה למישהו אחר, כי הוא, quote, צריך את זה? זה מהות האי-מוסריות. אז כן, אני בעד שיטה פרטית לחלוטין. הבעיה עם ארצות הברית שיש יותר מדי מעורבות ממשלתית, ולא, הדבייט הזה לא נגמר, ולא ייגמר מעולם, כי מי שניצח את הדבייט הזה, והדבייט באמת נוצח על ידי הצד של התערבות ממשלתית, טועה. אז הדבייט הזה ימשיך, לא רק מבחינת יעילות, אבל גם מבחינה מוסרית. מבחינה מוסרית, התפקיד של ממשלה הוא לא לקחת מחלק מהאוכלוסייה ולתת לחלק השני של האוכלוסייה. התפקיד של ממשלה זה להגן על זכויות הפרט, להגן עלינו מפני שימוש בכוח, שימוש בכפייה, ולהשאיר אותנו חופשיים לעשות החלטות משלנו. כן, להחליט אם אנחנו לוקחים את התרופה או לא לוקחים את התרופה, איזה רופא אנחנו רוצים, איזה טיפול אנחנו רוצים, איזה בית חולים אנחנו רוצים, איזה ביטוח אנחנו רוצים. אמרת שהדיבייט הזה ימשיך ואתה לא יודע כמה אתה צודק.
הנה השאלה הבאה. זה ציטוט בתוך אתר העוקץ. מי שרוצה לראות לאן מובילה ההפקרות החברתית הטוטלית, צריך להסתכל אל ארצות הברית בימים האלה, מדינה שהיא במובנים רבים ההתגלמות של הקפיטליזם. לראות את חוסר היכולת שלה להתמודד עם התפשטות המגפה ואת הוזלת היד של הממשל בהיעדרה של מערכת בריאות ציבורית. ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי, בנייה של דיור בר השגה להמונים, שיקומה הכלכלי של אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, הטסת אדם לירח, חיסון אוכלוסיות שלמות ממחלות ממיתות וממגפות, כל אלו הם פרויקטים מדינתיים. המדינה בהחלט בעלת יכולת לבצע אותם. אז הנה השאלה. האם המשבר המתמשך ממשיך כי הדרך להתגברות עוברת דרך ארגון מחדש של החברה על בסיס עקרונות אוניברסליים וסולידריות? האם המדינה צריכה לנהל דברים כאלה? אז כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שזה תמיד שיתוף פעולה. זה תמיד שיתוף פעולה בין הכוח הגדול, החזק, שמסתכל לטווח ארוך, עם הרבה מאוד קשיים של המדינה, עם הכוח הזריז יותר, שלעולם יהיה זריז יותר, של האדם הפרטי, של השוק הפרטי. אם אפשר, בוא, הבאתי גרפים, למרות שאתם יודעים, חבל שהעובדות יבלבלו אותנו. לא, טוב, הנה, תראו את הדבר הזה. לא, אחד לפני זה, סליחה, אחד לפני זה. מה זה? זה, מה אחת ההמצאות הכי גדולות של השנים האחרונות? האמת שכשנכנסתי פה לבאר שבע, ראיתי את זה גם ברחובות. טסלה, נכון? טסלה של אילון מאסק. מה יותר מאפיין את ההצלחה הפנומנלית של הקפיטליזם, של היוזמה הפרטית, של החדשנות, של הטכנולוגיה? מה גילינו? מי מימן את טסלה? מי אפשר לאילון מאסק לפתח את טסלה כשהיא הפסידה מיליונים? תראו, 466, כן? מיליון, $500 מיליארד, סובסידיה. סובסידיה בקפיטליזם, בחדשנות, סובסידיה ממשלתית, ועוד $2 מיליארד של הלוואות ציבוריות. אז הדיון של, רגע, מי מושך את מי? מי מאפשר למי להתפתח? היזם הפרטי או הממשלה? הממשלה היא רק מונעת ממנו? חברים, כמו שאמרתי, זה 80s. עברו 40 שנה. עברו 40 שנה מאז שרייגן אמר, The government is your problem, is our problem, not our solution. למדנו 40 שנה של מחקרים, 40 שנה של נתונים, שאנחנו יודעים שרק שיתוף הפעולה, הכיס העמוק, הראייה האסטרטגית והרעיונות הבלתי נדלים של האנשים. גם בממשלה, בואו נגלה לכם, עבדתי כמה שנים בממשלה. יש שם אנשים, בני אדם, שיוזמים וחושבים ורוצים לקדם דברים מאוד מאוד קשה בתוך מערכת שצריכה להסתכל על אינטרסים רחבים, על אינטרסים משותפים. אם תוכל להעביר עכשיו לשקופית הבאה, שזה בכלל אתם תיפלו מהרגליים, אני מקווה שתעמוד בזה. תראו, מה זה הגרף הזה? זה על ארצות הברית. קו האמצע זה 0. מתחת לקו האפס זה גירעון. מה זה גירעון? ההבדל בין ההוצאות להכנסות של הממשלה. מעל קו האפס זה עודף. צבעים 3. צבע הכחול, עודף או גירעון של מגזר פרטי ומשקי בית בארצות הברית. זה מ-1952 עד 2019. צבע אדום, עודף או גירעון של הממשלה בארצות הברית, של הממשל הפדרלי. ירוק, עודף או גירעון של כל ארצות הברית כלפי מדינות אחרות. מה הדבר הראשון שבולט לעיניים כשאתם רואים? האדום הוא בולט, נכון, אבל מה עוד? סימטריה, תמונת ראי. אנחנו רואים בעצם שכשהממשלה הייתה פה בגירעון, סתם לדוגמה של 6% נאמר, מי היה בעודף של 6%? האזרח, המגזר הפרטי ומשקי הבית. כשאנחנו רואים שהממשלה הייתה פה בגירעון מטורף, כן, של 12-13%, מי היה בעודף באותו זמן? המגזר הפרטי ומשקי הבית. עכשיו אין פה שום דבר, אין פה טריק. חשבונאות בסיסית, קורס מבוא בחשבונאות. הוצאה של מישהו אחד, זאת הכנסה של מישהו אחר.
כסף לא מתפוגג באוויר. כשהממשלה מוציאה כסף, הוא עובר אל מישהו. אל מי הוא עובר? אל העובדים של הממשלה, אל הספקים של הממשלה, אל המשפחות, משקי הבית באמצעות תשלומים, אל הספקים שמספקים לממשלה שירותים או מוצרים. מה אנחנו רואים? ביל קלינטון, 1992, נשיא ארצות הברית, עד 2000. אתם רואים פה את האדום הקטן הזה? הבולט הזה על פני 70 שנה? היועץ הכלכלי של ביל קלינטון, לארי סאמרס, לא נחשב, לא ליברטריאן ולא נחשב כזה מהצד הדמוקרטי, אבל מהממסד הדמוקרטי. הוא אמר לביל קלינטון, תקשיב, המטרה שלך זה להעביר את ממשלת ארצות הברית להיות בעודף. אי אפשר שהיא תהיה כל הזמן בגירעון, בעודף. מה קרה? מה קרה כתוצאה מזה שממשלת ארצות הברית הייתה בעודף? מי היה בגירעון? משקי הבית והמגזר הפרטי. עכשיו, זאת חשבונאות פשוטה. מה אני רוצה להגיד לכם פה? הכוח של הכסף הציבורי, אם מדברים על מה הרעיונות או המבנים החדשים של העולם, הרעיון של הכסף הציבורי, וזה רעיון, כסף הוא לא משאב אמיתי. כסף זאת המצאה של בני אדם. משאבים אמיתיים זה עובדים, זה חומרי גלם, זה מכונות, זה טכנולוגיה, זה ידע. כל הדברים האלה הם משאבים אמיתיים. הכסף שהוא הסכמה בין בני אדם, שמי שהוא המונופול של הכסף הוא המדינה. בארצות הברית, בישראל, יש מקום אחד שבו המדינה היא לא המונופול של הכסף. אתם יודעים איפה? האיחוד האירופי. כי יש להם מטבע אחד משותף, יש שם איחוד מוניטרי. אבל במדינות עם מטבע עצמאי, המדינה היא המונופול, היא מחליטה כמה כסף יהיה. אין מגבלה של כסף. יש מגבלה של משאבים אמיתיים. ולכן המגבלה האמיתית היא שאם כל המשאבים שלנו יהיו בשימוש, בתעסוקה מלאה מה שנקרא, מה ייגרם? אינפלציה, עליית מחירים, וזאת המגבלה האמיתית. ולכן כשאנחנו מדברים על מה צריך להיות המבנה האמיתי, היעיל, החכם של מדינות מתקדמות, זה להשתמש במשאב הזה של הכסף הציבורי, כדי להועיל לכולנו, ליזמים, לחברות, לאנשים פרטיים, לאנשים עם מוגבלות, לכל מי שאנחנו רוצים לעזור לו, וכן, נכון, פה אנחנו חלוקים כנראה, וזה הבסיס. אני רוצה לעזור, אני רוצה שלכל בני האדם, כל מי שבא לעולם, יהיו חיים כמה שיותר טובים. משפט אחרון, בזמן הקוביד, אני חושב שזה היה עוד בממשל טראמפ, אני חושב. ממשלת ארצות הברית יצאה בתוכנית אדירה של תשלומים. טראמפ התחיל את זה, ביידן רק לקח את זה עוד כמה צעדים קדימה. מוסד איין ראנד החליט בניגוד, ב-180 מעלות הפוך לתפיסה שלו, למה שהוא מקדם, של לא לגעת בכסף ממשלתי, שלא תהיה פה ממשלה, שתזוז לנו מהעיניים, החליט לקחת כסף מהממשלה. באו אליו ושאלו, מה? איך אתם לוקחים כסף ממשלה כשאתם כל הזמן טוענים שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, כי זה מה שעושה קראודינג אאוט לכסף פרטי? מה היה ההסבר של המוסד בארצות הברית? זה יהיה לא מוסרי שרק מי שמתנגד לקפיטליזם ייקח את הכסף. זו הייתה התשובה של איין ראנד. היא כתבה מאמר שלם על זה, בקפיטליזם אין אידיל, יש מאמר על זה, לא בקפיטליזם. אחד הספרים שלה יש מאמר על זה, על האם לקחת מלגות, היא מסבירה את זה שם, אני לא אחזור על ההסבר. אז כן, למה שאלה שרוצים להרוס את הקפיטליזם ייקחו את כל הכסף, שלם חלקת אותו, מה אני לא אקח? שילמתי הרבה, הרבה. אני אקבל קצת את הכסף החזרה שלי, שאני שילמתי. מה שתואר עכשיו זה נקרא Modern Monetary Theory, זה Pseudo-Economics, זה ממש... אפשר פשוט להדפיס כסף כמה שאתה רוצה, ואין לזה אפקט, שום דבר לא קורה. כסף הוא לא קשור לכל הדברים האחרים. ארצות הברית עכשיו משלמת על זה,
יש קצת אינפלציה, ה-MMT פתאום שקטים, לא אומרים שום דבר, סטפני קלטון וכל שאר ה-MMT people פתאום לא מופיעים בחדשות, לא מדברים, לא זה, לא נעים להם, כי העובדה. ממה האינפלציה נוצרה? מהצ'קים של טראמפ וביידן. ממה היא נוצרה? ודאי שהיא נוצרה מהצ'קים של טראמפ או ביידן. זה לא קונטרוברשל, אני קונטרוברשל בהרבה דברים. אני קיצוני ושונה בהרבה דברים. בזה לא כל כך, זה מיינסטרים. זה לארי סאמרס, שהוא מייצג את השמאל של המיינסטרים. לארי סאמרס חזה את האינפלציה, ויש אינפלציה. הוא אמר שתהיה אינפלציה כשנתנו את הצ'קים. הדברים האלה, הקורלציות האלה, זה מעניין שאם אתה שם על זה גם מעל זה, GDP growth, GDP per capita growth, אתה רואה ש-GDP per capita growth, אתה מדפיס המון כסף, לא זז. ה-GDP, האיכות חיים, הרמת חיים, לא זז, לא עולה, לא עולה. לעומת זה, כשלא היה גירעון, שלא היה אדום, אם אתה חוזר אחורה מספיק, GDP growth היה דרמטית הרבה יותר גבוה, איכות החיים ורמת החיים עלתה בצורה משמעותית, הרבה יותר, בסלופ, הרבה יותר חזק מעכשיו. עכשיו אם גדלים ב2% בארצות הברית, וואו, איזה כלכלה, כן? פעם היו גדלים ב4, 5, 6%, אין שום סיבה שאי אפשר, אבל אי אפשר כשהממשלה מוציאה מהשוק הפרטי סכומים כאלה של כסף. וכל דולר שהממשלה לוקחת, היא מוציאה מהשוק הפרטי. זה לא ממציאה, אין כסף ככה. לא, לא, היא לא מזרימה. גירעון זה לא עודף בכלל. זה, again, crowding out. כל דולר שהממשלה משתמשת, זה דולר שהמגזר הפרטי לא משתמש בו. כל דולר שהמדינה כאילו משקיעה, זה המגזר הפרטי לא משקיע. וכן, לטווח קצר אתה לא רואה את זה. אבל מה שקורה לטווח ארוך, זה ההשקעות הפרטיות, זה מה שמניע הכלכלה. מה שקלינטון עשה שם, גרם לעלייה שהייתה אחרי זה, גרם לאפשרויות של השקעות פרטיות, בגלל שהממשלה הפסיקה לקחת כל כך הרבה כסף מהאזרחים, האזרחים השקיעו את זה, וזה מה שגרם להייטק רבולושן שראינו אחרי זה. אבל אילון מאסק לקח סובסידיות, כן? זה אחת הסיבות שאני לא במיוחד סימפטי לאילון מאסק, אבל כן, הממשלה דוחפת סובסידיות לכל מקום. לכל מקום. דרך אגב, הסובסידיות האלה, אתם יודעים מי יזם את הסובסידיות שאילון מאסק קיבל מהם? GM ופורד, כי יש להם כוח פוליטי. אז הם קיבלו את הסובסידיות, אז גם אילון מאסק מייצר מכוניות חשמליות, אז הוא קיבל אותם. אבל הם היו מוקפאות עד סכום מסוים של מכוניות. עד שאתה מגיע לכמות מסוימת של מכוניות, אתה לא מקבל יותר סובסידיות. אז הסובסידיה הזאת נגמרה לזה. אבל הוא קיבל, כן, הוא קיבל הרבה עזרה מהממשלה. חבל. כמו שאמרתי, אין שוק חופשי בעולם היום. אין שוק חופשי בעולם היום. והיום קיבלנו, בגלל המיקסט איקונומי שיש לנו, המון התערבות ממשלתית וקצת חופש, קיבלנו, אנחנו חיים במצב שבו אם גדלים ב2% בשנה בעולם המערבי, אז חוגגים. אבל אתם יודעים מה, עם ארצות הברית, ב100 שנה האחרונות, הייתה גדלה ב1% פחות כל שנה. 1%, לא הרבה. היא הייתה היום ענייה כמו מקסיקו. 1% זה המון. It's compounding, it's exponential. אז ההבדל בין 2% גדילה, 4% גדילה, 2% גדילה, 5% גדילה, אם חשוב לך אנשים עניים, ההבדל הוא עצום. אם אתה גודל ב5%, אין יותר אנשים עניים תוך 40 שנה, או הרבה פחות. אבל אם אתה גודל ב2%, תמיד יהיו אנשים עניים. אז אני אפריע רגע עם שאלה, או עם איזושהי אמירה. בבדיקה, לא הבאתי את הגרף הזה, בבדיקה שעשו, אתם יודעים, אחרי כל משבר כלכלי, יש כמה שנים של צמיחה גבוהה, כמו שאנחנו, עכשיו זה נראה שאנחנו נמצאים בתוכו, כי כל מיני סיבות כלכליות וכולי. בבדיקה שנעשתה על ארצות הברית, שוב, הלוואי שבארצות, אתה יודע מה, יש משהו שאני מקנה באמריקאים מאוד, מאוד מאוד מאוד. זה בדאטה שלהם, בכמות הנתונים שאפשר לנתח שם, הלוואי עלינו שיהיה לנו שליש מהדבר הזה שנוכל לשחק איתו. כל מי שעוסק במחקר וצריך נתונים יודע כמה בישראל זה קשה. ושם מי שמייצר את הדאטה זה המגזר הציבורי, דרך אגב. וזה באמת עושה הרבה נזק, כי זה נותן לפוליטיקאים את הרושם שהם יכולים להיות סנטרל פלאנרס, כי יש להם את הדאטה, והם עושים שטויות בגלל הדאטה הזה. אז עדיף שלא ידעו את הדאטה, כן. עדיף שלא ידעו את הדאטה הזה. זה חופש, זה זכות הבחירה.
מה שרואים כשבודקים את השנים של ההתאוששות אחרי המשברים, החל משנות ה-40 ועד המשבר האחרון של 2008, המשבר הפיננסי הגדול, רואים שככל שהתקדמו השנים, הצמיחה שבאה אחרי המשברים התחלקה בצורה הכי לא שוויונית ככל שהתקדמנו. זה הגיע למצב שבו האחוזון העליון בארצות הברית, כן, המאיון העליון, 1% מהאוכלוסייה, גרף יותר מכל מה שהם 99% האחרים, פי כמה וכמה. עכשיו תבוא ותגיד, וואלה, ייהנו, יזמים. אפשר לענות? שנייה, בטח. אנחנו פה בשביל לדבר, נכון? או לפחות להראות כאילו אנחנו מדברים. מי הרוויח מזה? ומי לא הרוויח מזה? ומי צבר את הכוח? ומי נשאר מאחור? יש מושג, משפט אחרון, יש מושג כלכלי שנקרא כוח השוויון בכלכלה. לכוח השוויון בכלכלה יש כוח כלכלי אדיר, אדיר. אפשר להתעלם ממנו, אבל כשמזהים אותו ומשתמשים בו, כמעט כולם מרוויחים. אני רק רוצה לציין שאנחנו כרגע סיימנו את שלב השאלות, וגם ענינו על שאלה אחת בדרך. כרגע זה הולך להיות פרי סטייל. אוקיי, תן לי רק לענות ואז ניקח שאלות. תן לי רק לענות לזה. זה נכון מה שהוא אומר. ויותר מזה, אם אתה רואה כל משבר כלכלי בארצות הברית, אחרי המשבר, ההתאוששות יותר נמוכה. זאת אומרת, אחרי המשבר הכלכלי הגדול של 2008, בקושי היה צמיחה. היה צמיחה מאוד מאוד איטית. פול קוגמן כמובן טען שבגלל שזה לא היה מספיק סטימולוס. השאלה היא למה באמת יש כזה אי שוויון כשיוצאים ממשבר? והתשובה היא פשוטה. כי כל משבר שיש לנו, יש יותר התערבות ממשלתית בשביל קוט לפתור אותו, כאילו לפתור אותו, כי הם לא פותרים שום דבר, הם כאילו לפתור אותו. וההתערבות הממשלתית זה מה שגורם לאי שוויון שיוצא מזה. אז מה קרה אחרי ה-Great Financial Crisis? They bailed out the banks. They then started pouring money. Doesn't matter. Money doesn't matter, right? They started. You said you just print money. It doesn't make any difference, right? Economically, it makes the private sector richer. Well, it does. So they poured money in through the banking system by basically buying bonds. The money went into the banks, who poured it into the financial markets, and stock market went through the roof. So yes, you have inflation. You always have inflation. The inflation doesn't always manifest itself in consumer goods. The inflation sometimes manifests itself in asset price inflation or in malinvestments. But what happens every time you have malinvestments or bad investments? But what happens if the government doesn't allow the bad investments to actually go bankrupt because they keep bailing people out? The Federal Reserve has become a master, and it's improved. It's become better over the last 100 years at bailing people out and not letting anybody fail. When you do that as a central planning, you're allocating resources to some at the expense of others. So yes, financial wealth is being concentrated among some people because of government policy, not because of markets. Subsidies are not markets. Federal Reserve is not a market. Federal Reserve bailing people out is not a market. The government bailing out the banking system is not a market. The government distributing checks to everybody is not the market. So yes, the response to crises has gotten worse and worse and worse. Government has gotten more and more and more involved. And as the government has gotten more and more involved, recovery from the crisis is shallower and less just, less efficacious. And it creates massive financial inequalities as a consequence of government policy. Not markets don't do that. Indeed, the best example of a market, the only crisis in the last 100 years where the government didn't bail everybody out was the 1920 crisis. Since then, everything was, and that was under Calvin Coolidge, and the government did nothing. The economy crashed. The government did nothing. The economy recovered at the fastest rate it's ever recovered from a crisis, and there was no increase in these kind of ideas because the market adjusted. Bad businesses went out of business. Good businesses, grew. Employment returned very, very quickly. The central bank stayed out of it.
and everything went fine. The more government intervenes, the more distortions you will have in the marketplace. And you get massive distortions, and you can see that in the data that we produce in the United States. אוקיי, אני רק רוצה לציין שאם אני יכול, אם יורשה לי, יפן זה טיפה סיפור אחר, מה שקרה שם, אבל בואו לא נפתח את זה. לא, אני אשמח לדבר על יפן. זאת התגרות, מה שעשית. אני מכיר את יפן. יאללה, שאלות, נו. אני אשאל את עצמי לסוף, למקרה שמישהו ירצה להישאר פה עד... מה שקרה ביפן זה בדיוק אותו הדבר מה שקרה בארצות הברית. שאלות. אוקיי. ובארצות הברית כדאי. בוא נגיד שבעיקרון מה שקורה עכשיו במערכת קופת חולים זה שאין תורים. אז אנשים נאלצים לשלם במילא באופן פרטי. נכון. ככה שהשוק הפרטי משגשג. הוא לא משגשג כי גם שם אין מספיק מטפלים. הוא משגשג יפה. כולם פרוסים, לכולם יש עבודה. ומה המסקנה מזה? או מה השאלה בעצם? דבר ראשון, כולנו משלמים כסף כדי שזה יעבוד כמו שצריך, וזה לא. וזה לא. כשרוצים להגיד משהו ובסוף אין שאלה, אז אומרים, האומנם? זה לא שאלה. אוקיי, אמירה. בסדר. בבקשה. כן. מוסרי? אוקיי, אז אני... תשאל שוב כדי שישמעו בהקלטה. סבבה, אני אשאל את זה שוב פעם. אנחנו יודעים, אתה יודע, אנחנו מדברים על המערכת הציבורית, יש לנו אוכלוסייה בישראל, את האוכלוסייה החרדית, מביאים הרבה ילדים, ובסופו של דבר, מי מממן את זה? האוכלוסייה הכללית. האם זה שיש מערכת ציבורית שבעצם מסבסדת להם את הילדים, ולא הם צריכים לקחת אחריות על החיים שלהם ועל החיים של הילדים שלהם, האם זה דבר שהוא מוסרי בעצם לתת את האחריות? כי אתה אומר אנשים יבואו ויעבדו, אבל אנחנו יודעים שמבחינת האוכלוסייה החרדית 50% עובדים ולא יותר מזה. אז נגיד ככה, קודם כל התפרסם לפני שבוע דוח סוף סוף, אחרי כמה שנים שהם לא פרסמו, דוח מינהל הכנסות המדינה לשנים 2019-2020. זה היחידה בתוך משרד האוצר שאחראית על ההכנסות. ומה עלה שם? ששבר את אחד המיתוסים הכי חזקים בחברה הישראלית ב-30 שנה האחרונות, שהעשירון התחתון הכי נמוך, עם ההכנסה הכי נמוכה בישראל, משלם את אותו גובה מיסים כמו העשירון העליון. עכשיו אתם אומרים, מה? איך זה יכול להיות? לא סביר. חבל שלא הבאתי את הגרף הזה. תבדקו אותי, תעשו לי fact checking. מה הסיפור פה? כי כשאנחנו מדברים על מיסים, על מה אנחנו רגילים לדבר בהקשר של עבודה? על מס הכנסה ועל מס חברות, נכון? אבל בואו נגלה לכם עוד סוד. יש עוד סוג של מיסים. מיסים עקיפים. מע"מ, מיסי קנייה למיניהם, ומה שיצא, באמת מדהים, גם אני לא חשבתי שזה עד כדי כך. וזה משרד האוצר פרסם, לא איזה... משרד האוצר. 47% מההכנסה של העשירון התחתון יוצאת על תשלום מיסים, 48% מההכנסה של העשירון העליון יוצאת על תשלום מיסים. אז קודם כל להגיד שלא משלמים מיסים ורק מסבסדים אותם, א', לא נכון. ב', אף ילד, לתפיסתי, אף ילד לא אשם בהחלטה של הוריו. לא נעניש את הילדים בגלל ההחלטות של ההורים. דבר שלישי, מי שחושב, או נגיד את זה לחיוב, השינוי הכי גדול, לשמחתי, שקורה בשנים האחרונות, זה העלייה בשיעורי התעסוקה בחברה החרדית. הרבה יותר נשים, שעקפו את הנשים החילוניות דרך אגב, הרבה פחות ממה שהיינו רוצים גברים חרדים. הדבר הזה הוא תהליך מתקדם. האם החברה הישראלית צריכה
לקחת על עצמה, לדאוג לכך שכל סוגי האוכלוסייה, עם כל הבחירות שלהן, שחיים פה במדינה, יוכלו לחיות בצורה טובה, תפיסתי כן, למרות שאני יכול להתנגד בצורה מאוד מאוד חזקה לחלק מאורחות החיים של חלק מהקבוצות פה בישראל. אני לא מטיל עליהן לחיות רק לפי מה שאני חושב. איפה האיזון? איפה האיזון? וואלה, שאלה טובה. מדיניות ציבורית זה מקצוע קשה. אין תשובה אחת פשוטה, חד מימדית, שאפשר לפתור את הכל, אחרת מזמן כבר היינו משתמשים בהן. רגע, אז אני ככה אתן איזה שאלת המשך. אתה אמרת, נתת הערה ככה, רק אחרי זה שמתי לב אליה, אמרת 47% מההכנסה שלהם, אוקיי, אז אתה מדבר אבל עשירון תחתון ועשירון עליון. אז עכשיו העשירון העליון, מן הסתם ההכנסה שלו יותר גבוהה, אז קודם כל הוא משלם הרבה יותר מההכנסה שלו. אבסולוטית, בטח שהוא משלם הרבה יותר. אתה יודע מה הפתרון לזה? שנייה, רגע. אתה יודע מה הפתרון לזה? אוקיי. אם אנחנו רוצים שכולם ישלמו יותר מיסים, בואו נעלה להם את השכר. הם ישלמו הרבה יותר מיסים. 2/3 מהנשים במדינת ישראל לא משלמות מס הכנסה. אתם יודעות למה? 2/3 מהנשים במדינת ישראל לא משלמות מס הכנסה. למה? הן לא מגיעות לרף המס, כי הן משתכרות שכר מאוד מאוד נמוך. אז אפשר להסתכל על זה, תראו, הן לא מרוויחות מספיק, הן לא עובדות קשה מספיק, נשים את זה בצד, מי שחושב את זה שיבוסם לו. חברים, יש פה בעיה של שכר נמוך. כן, אני רק אגיב שאני שמח שבישראל יש flat tax, זה לא ידעתי. אני חושד שאיך שזה עובד זה שבאמצע אחוז המיסים הוא הרבה יותר גבוה מ-47%. זאת אומרת 47 העשירון התחתון. שני הקצוות הם הגבוהים. והכל יותר נמוך. אוקיי, בסדר, אז יש מקום לשיפור, אפשר להנמיך לכולם, גם לקצוות את הזה, ואני שמח לראות שכולם משלמים לתוך המערכת שממנה הם מוצאים את הכסף. אבל תראו, אנחנו מדברים פה על סוגיות של כמה פה להרים וכמה שם להורים. השאלה הבסיסית היא פה לגבי המשפחה עם 10 ילדים, זה עניין של אחריות אישית. כן, הילדים לא צריכים לשלם בשביל האבא של ההורים, אבל ודאי שהם משלמים בשביל האבא של ההורים. כולנו שילמנו בשביל הטוב או הרע של ההורים שלנו, אין מה לעשות. הממשלה לא תוכל להציל אותנו מהורים לא טובים, והממשלה לא תוכל להרוס לגמרי, למרות שהיא מנסה לפעמים, כשיש לנו הורים טובים. מה שצריך זה מדיניות שמעודדת אנשים לקחת אחריות על עצמית, אחריות אישית על החיים שלהם, ועל החיים של הילדים שלהם, ולא to transfer the responsibility, את האחריות לשאר האנשים. זה שוב, to each according to his needs, from each according to his ability. No, your needs are not a claim against mine. So you want to create lots of needs, 10 of them, 10 children, and therefore I need to pay you more because you have 10 children? It's sad that I can't say no, but that's why we don't live in a completely free society. In a completely free society, if you want to help those 10 kids, you're free to help those 10 kids. But if I don't want to help those 10 kids, I don't need to help those 10 kids. The beauty of freedom is you as an individual get to make choices about your life, and it's not imposed on you through coercion, through force, through an authority to tell you what you can and cannot do. So I'm not going to argue about 47%, 48%, 23%, 22%. I would like to see Israel go to a one tax system instead of the 57 different taxes that you have, a one tax system that is maybe at 5 or 10% that funds the things that you actually need taxes for, which is your security, and the rest leave to where it should be, within private individuals to deal with one another as traders, as exchanges of values, value for value, in win-win relationships. You don't need government to solve all your individual problems. שאלה אחרונה. אוקיי, אני מכבד את זה, אם כי לא מסכים בעצמי, אבל אני מכבד את זה שאתה אומר שילדים לא אשמים, לא צריכים לשאת בעול של מה שההורים שלהם החליטו. אבל האם זה מוסרי שהורים של מישהו אחר יישאו בנטל הזה של הילדים שלהם?
למה זה מוסרי? ודבר שני, נורא קצר אם רק אפשר, אם זה נכון שהדפיציט, ככל שהוא יותר גדול, אז גם הרווח של האזרח יותר גדול, אז יש פתרון נפלא, למה לא להגדיל את הדפיציט all the way down, כמה שאתה רוצה, למינוס 7,000, ואז יהיה לך, כולם ישמחו. אז כמו שאמרתי, יש דיונים שהם כל כך מיושנים, שלפעמים אני מרגיש שאני בן 200. יש ניואנסים בחיים, יש גוונים בחיים, יש קצוות שהם תמיד קל לדבר אותם, אבל המציאות היא מורכבת. בשום שלב, אני לא מאמין ולא אומר, שאין גבול להוצאת הכסף. לא אמרתי את זה. תבדקו. מה שאני אומר זה שיש גבול. אבל הגבול הוא לא מה שחושבים. מי שחושב שיש מגבלה לכמות הכסף שהממשלה יכולה להוציא, לא מבין איך מערכת כלכלית עובדת. זה כמו שאני אגיד לכם שאתם יושבים עכשיו על המחשב שלכם בבית, או באוניברסיטה, עובדים על וורד, ופתאום הוורד מודיע לכם, מצטער, נגמרו לכם האותיות. אבסורד, נכון? כי הוורד אין גבול לכמות האותיות. אותו דבר עם כמות הכסף. איפה כן המגבלה? המגבלה היא שאם נוציא יותר מדי כסף מהממשלה אל השוק הפרטי, אנחנו עלולים לגרום לאינפלציה. זאת המגבלה האמיתית, ולא כמות הכסף. זה אחד. 2, בגלל שאנחנו באמת חייבים לסיים, יש לי נסיעה ארוכה, לגבי המוסר, האם ההורים של משפחה אחת, הם צריכים לממן את ההורים מהמשפחה השנייה? או אפילו הילדים במשפחה אחרת צריכים לממן את הילדים של משפחה אחת. אז בואו נגלה לך עוד משהו חדש. לא כזה חדש, אבל אולי פה הוא יהיה חדש. מיסים לא מממנים את ההוצאות של הממשלה. זה לא עובד ככה. לא, ממשלה עם מטבע עצמאי לא צריכה לגבות מיסים כדי לממן הוצאות. אנחנו גובים מיסים מסיבות אחרות. אנחנו גובים מיסים כדי למשוך כסף מהשוק הפרטי כדי שלא תהיה אינפלציה. אנחנו גובים מיסים כדי לצמצם אי שוויון. אנחנו גובים מיסים כדי לגרום לזה שהתנהגויות שחברתית אנחנו לא רוצים שיהיו, כמו זיהום, יקטינו אותם. מיסים לא מממנים את הוצאות הממשלה. זה קשה לתפוס את זה, קשה להבין את זה. האמת היא נורא נורא פשוטה, ואני מקווה שהיה קצת מעניין, ושהדיבייט היה, הוא עבר ממערכת הבריאות למערכת הפיננסית. תודה. אז מעט, אם אתם מעוניינים במשהו, תקראו את Modern Monetary Theory, כל מה שהוא אומר זה קונסיסטנט עם התיאוריה, שאפילו פול קרוגמן, אפילו פול קרוגמן חושב שהיא לא, למרות 40 שנה של הריסרצ' של 40 השנה האחרונות. שני דברים, אחד, אם אפשר לפתור את בעיית אם אפשר פשוט להעלות לכולם את המשכורת, אז מה הגבול? שוב, למה לא לתת להם $1,000 לשעה? כן, אותו גבול, שעד שיש אינפלציה, ואז מעלים מיסים בשביל לצמצם את האינפלציה. זה עובד איכשהו, אבל מה שהם לא חושבים על זה, זו העובדה שכשממשלה מוציאה כסף, כשממשלה משקיעה כסף, כשממשלה מפזרת את הכסף, אז היעילות שבה הכסף הזה enters the economy, is invested in the economy goes down. Central planning doesn't work. We've got 250 years proof that central planning doesn't work. And what all this government expenditure is central planning. So yes, they can spend a lot more money, it turns out, than what we thought. But who's the victim of all that money spending? The victim is future growth. The victim is your children. The victim is their wealth. The victim is less innovation, less progress, less ingenuism, less freedom. The victim is the future economy. So yes, you can do a lot of things on paper. You can play with the numbers in lots of different ways. But there's no free lunch. There's no free lunch. And at the end of the day, you pay for it. You just pay for it later than right now. And let me just say one last thing about a comment that was made several times that I meant to say. This idea that government thinks long-term and business thinks short-term is maybe one of the most wrong things said here today. Governments everywhere are short-term thinkers, short-term planners. They care about the election cycle. In the United States, it's 2 years. They don't think beyond 2 years. Government, politicians, bureaucrats, 2 years.
Because bureaucrats, at the end of the day, they do what the government tells them. And the bureaucrats change. You can see that in the United States right now. As the Trump administration bureaucrats left, the Biden administration heads of the bureaucracy enter. The bureaucracy changes. They have new policies. They have new agendas. Their agenda is very short. But think about venture capitalists who invest in biotech and who have a long-term horizon, who won't see any money back for decades. Sometimes we'll never see any money back, period. The real force behind long-term planning and long-term thinking is the private sector. The public sector is short-term and manipulative. Its purpose is to manipulate you to give them more political power. Anyway, thank you, and thank you for agreeing to do this. חבר'ה, אני רק ברשותכם, אני רוצה לסגור את הערב. אני קודם כל רוצה בראש ובראשונה להודות לקהל שהגיע לכאן. אנחנו יודעים שיש מסיבות פורים, יש בירות בחוץ, יש תחפושות, יש פיצוחים בבית, ובכל זאת בחרתם לבלות איתנו פה כמה שעות של דיונים אינטלקטואליים, אז ממש ממש ראוי להערכה, אני לפחות מעריך את זה מאוד. אני מאוד רוצה, האדם השני שאני באמת רוצה להודות לו מאוד מאוד זה עמית. אני מאוד מאוד מעריך אדם שלא חושש, כן, לבוא מה שנקרא לפורומים עוינים, ומעוניין לאתגר באמת, לא להטיף למקהלה שלו, אלא גם לאתגר קהלים חדשים. אני חושב שבאמת הדרך בסופו של דבר לחברה בריאה זה החלפת רעיונות חופשית, כמו שהייתה פה ככה ביניכם. אז ממש ממש תודה. תודה רבה לדוקטור ירון ברוק, שבאמת פה תפר לנו את כל הערב. תודה רבה לגיה ג'נדיירי מגיאורגיה. Thank you very much. לשאר המארגנים, בועז ארד ופמליאלתו, לאבי שטרן, המודרייטור של הדיבייט, ואיך אומרים, סעו בזהירות הביתה, ותמשיכו את הוויכוחים בדרך, זה בסדר גמור. תודה.